options for these teams who are really killing it at the moment. Well, those teams obviously have huge names as well for the ALGS. Great breakdown and preview of what not only they have capability-wise, but Vicky, teams still looking to make it, having a chance, but a little slimmer. Forge Full English Passion, walk me through their situation. Yeah, you have the teams that have been popping up, and then you have the teams on the other side of the coin where they are relying on the regional final, or at least need max points for the day to actually, or just win that regional final if they want to compete on the big stage at LAN. I'm talking about Forge, the Full English, and Passion. Forge are currently sitting in 16th overall, but has another match day tomorrow since they are in Group C. The last time this team, though, did play in this lobby in early February, they got second behind Aurora's dominance after having a better run on World's Edge and even winning a game with 14 KP. Then you look at Full English, they're currently sitting in 12th in the overall standings, and this is their final match day before the regional finals. They have not gotten a first place finish yet, which is pretty surprising, but they have come in second as their highest placement this split. They make up for it by fragging out and having the 8th most kills as a total squad in this region. And then you go down a Passion. I don't know what Season 20 did to these guys, but this is also their final match day before regional finals. It was like a night and day difference. They're currently sitting in 14th in the overall standings for EMEA, but they had one heck of a day the last time we saw this team perform last weekend. Passion absolutely going to be bringing all of that and more to this lobby, and they need to if they're going to get to where they want to be. Так, киберка ты понял, значит надо фейс подрубать. Does 0-0 feel confident about how his teams approach it, especially with Season 20 changing up the meta so much? We had a chance to talk to him before the show. Before the match day. Hey, I'm 0-0, and my teammates are Henchman, Feuda, and we're Team Passion. Week before the match day, I made a whole new roster basically. We did some practice with the boys, and we just jumped right in. Our gameplay line is pretty simple. We play for positionings, don't fight a lot, but the fights we take are important, and we win most of them, and that guaranteed us the second place overall on that day. Firstly, the armor changes were huge for us on our POIs. We had a problem with those before, but now that everyone is on equal footing on armors, it helps a lot with the rotating and playing positions for us. And also the legend picks. Что-то не все подрубили. Казаха нет. It fits our team comp and our playstyle real well. Бля, неужели фейсит придется подключать? Потому что, там такое убогое. Ой, качество. It's pretty much the same. Only major change is we are changing POI for Stoner Point, but everything else stays the same. And for the preparation for this last match day, we just were practicing our basics and making them stronger, getting ready. And we're feeling pretty good about the final day. That was 0-0 from Passion. He's going to be playing today and obviously looking to keep on the great results his team had performed. This is a very passionate lobby. You guys will know what we mean in a second, but a lot of passion, whether from Zero or around him this afternoon. But, Dia, obviously we've seen these teams. Vicky mentioned the teams kind of looking to make a last-minute play. Genome talked about are those out in front of the pack, but there's always some teams who are just trying to stay, trying to hang, and even get relegated, essentially, in the not-so-pretty side. Dia, who do you have your eye on there? It's very true. In the scheme of the Pro League, you also have to worry about the Pro League qualifier and competing with those that come up from the Challenger circuit. Right now, the teams that are in that position that do have to worry about the relegation. Нихуя лысый. Omit, Go Next, and Vexed. Omit's currently sat in 21st right now with, honestly, not the easiest way out of it. If you want to avoid the Pro League qualifier, you do have to place at least 22nd or above. So Omit's chance to stay in the Pro League is razor thin right now. They have not yet win this season, a match win in the course of this season. So так, надо камеру только вниз. Keep your eyes on Omit, see what they can change up as Go Next, of course, so the next big flag in these three teams that we're talking about. Go Next, who placed 23rd at playoffs last year, and then in champs ended up placing in the
Кто только собирается. Бля, чат же не вывел. They do have a chance again with today and tomorrow's games, since they're in Group C, to make that up and manage to do pretty well given the meta change that happened last week, grabbing themselves a top 10 finish in match day 6. Vex are another big squad to look at, and they are placed the lowest, 24th right now. And as a very aggressive team, early on in the season they relied on kills that Babylon's was getting them. Какого? Бля, ну гребаное колесико на мышке. Я его нажал, чтобы во вкладке открылось. Он не открылся. Ладно. Максона. Все есть. Либо Санька. Санька в этот раз хочу посмотреть. Так, ну и котов потом подключим. Карту и коты. Сбивай, Гевин, не тормози. Да ебать. И вот именно донаты я не вывел. И оказывается задонатили. Охренеть. Привет. Здорово. Можешь не удалять стрим с ALGS. Жена жутко на твой канал подсела. Теперь только ты из телека вещаешь. Хотим завтра глянуть. Сегодня не как. Но турики я не удаляю, а касательно стримов с музыкой, увы. Там же авторские. Сейчас анонс сделаю. Thank you so much, Rain Day. We are back. Genome here in the driver's seat. I don't know who gave me the keys. They've made a mistake. 8-й день, правильно? Through the very first game here in EMEA, especially since, like I mentioned before, time is of the essence. This is going to be the last day that some of these teams will be playing it before the regional finals. See which of these 8 teams may have the opportunity to compete and land in the EMEA region. Because right now, a lot of these teams see where they're sitting at in terms of points, and they need to know what they got to do differently today to really find that pop-off opportunity. Since we are starting off, Аврора, Дракона, UAM, кто там еще, котики? Так, Алеки, по-моему, не играют. Да, все, больше никто не интересен. Live for the first time here, casting it, because obviously I didn't get to see them last week in the matchup we had. Yeah, this team has been doing so phenomenally well, and you know, this is a team that in the past has very much succeeded in their own region in EMEA, but yeah, you know, I really want to see them push that even further at LAN this year. Especially since we get to see, and by the way, shout out to production, I absolutely love this. We get to see the different end circles for the different match days that we've had. Remember, it's always 3 games per match day that we see on World's Edge, and you can see that it's mostly Там шоколадки свои перевыпустил, что ли? Все. И чё это? Третий день, верхняя половина всегда была. Ну-ка. Второй день вообще в одном месте. 5-й день то же самое, Skyhook. Ну, смотрите, 6-й день. 3-й день самые такие разнообразные. Survey, Harvester и Термалка. Хотя и голубой тоже. Дом, дерево и монумент вообще. Что это за зоны? Офигеть, я ее пропустил. Первый день. А оранжевое что? Ну, вот. Такое. Хотя, в принципе. О, самое балансное, кстати, красное. 4-й день. Триалы, термалка, дом. И вообще, ну, над климатайзером. Да, Майнц. Контест на дереве, короче, на доме. Все. Аврора климатайзер, это мы знаем. А надо было... А, тут же котики лутаются. А Passion и Passion UA. Интересно, они будут друг друга въебываться? И вообще, это одна команда или нет?
Прикиньте, подкупили одну из команд рядом, чтобы Passion не пушили. Like how you bring that up too, because then we also talk about pathing with the evil harvesters and how that's going. Evil. Жесть, у меня чисто глаза полностью черные. Как демон. Чё тут? Хотя, с другой стороны, спасибо музыке на Play Апексе, за которую тоже прилетают авторские. Already, which means that this week it's actually going to take teams a little longer to be picking up those blue armors and moving through the evolution stages. I like that too, because then you also think about the extra points you get from opening a vault. If you're exiting out of Что тут geyser сегодня? and you're able to shoot down the drone, you get 200 points into your evil shield immediately when you open the vault. Опека So где? many different things that we could theory craft for the Аврора different выбрал pathings that we климатайзер. Лока большая. Материалы, сканы есть. Просто, ну, сейчас... Короче, сейчас не принципиально, какая у тебя локация, но она должна быть по луту хорошая, чтобы ты там налутал себе ресов, атачментов. out in full force. I love how we have this graphic here too for you viewers at home. You guys get to take a look. If you haven't been playing season 20 or just been dabbling here and there, what have you been doing? But evil upgrades have been the Жужжит? biggest Ну могу thing. закрыть, но у меня Even дышать getting a нечем будет. finisher Это за окном. gives you even more points toward Я that хуй знает, overall блядь, никак не issue. уедут, You're not походу. susceptible to getting third party in your position when you take that fight. Вокруг Yeah, I think колесят. that the survey beacon's an important one to point out there because teams who are playing more edge or who just don't have priority to the zone, they will be ping-ponging between the Evo Harvesters for 350 apiece and the survey beacons for 200 apiece. And I think it's honestly pretty powerful these days. I feel, you know, if you're, because we do have so much Bloodhound in the lobby and therefore so much access to these survey beacons вроде that съебались. teams will be hitting those into zone. Я, кстати, на Google карты заходил. Ну так, прочнуться вокруг, посмотреть, какие магазы, насколько далеко идти там до одного определенного. И тут, оказывается, рядом с моей местностью есть фотки с того времени, когда этого дома вообще не было. Yeah, taking a look at the caustic perks that you were mentioning, just also А потом going into how поворачиваюсь. some of these teams may want to play. I love how we get to see which of our pros are going for И one на другой perk over the стороне other. вообще Obviously, the particle пустырь. diffuser being the Просто highly дорога picked one, even though прямая. we still have that 7% where people just want to yeet the barrel over to maybe entry frag or something, but the particle diffuser makes your ultimate so much bigger. Также Literally в Турции 15% очень bigger. быстро And that застраиваются. comes into clutch when it comes to also securing buildings if you see that they've already been taken by another. Так, что мы тут видим? На каустика чаще всего выбирают... На каустика чаще всего выбирают увеличенный на 50% радиус ульты. Дальность бочек особо не берут. А вот это 7.14, это, наверное, мисклик. И вместо регена берут дольше видеть противника в газе. Health like breathe it in. Instead, it's about being able to see, especially since digi-threats obviously aren't on SMGs anymore, right? So when you're sitting down in your gas, the only times you really have to worry about the digi-threat is going to be on those shotguns, on a pistol. That's why we've been seeing more of the Mozam, the RE being put into play. But we could talk about this and all these season 20 changes that have... Ну что, смотрим. Контест на основе. Let's get ready. The lobby has loaded up. And we are diving into our very first game here in EMEA. Alrighty, straight back onto Old Faithful World's Edge to start off with. It's going to be a good look as we, I assume we'll get to start seeing the legend picks coming in very soon. You were just talking about the caustic, you know, perks and picks before. One thing to clear up. И чё, они еще не начали? By the way, Vicky, is it says the area of
the ultimate is 50% larger, right? Ну, я I начали. think some people are getting a little confused with that. It doesn't mean Банга the лайфхаб radius is БХ. 50% bigger. It means the area, so that it goes from about 10 meters in radius to about 11.5 meters in. У Авроры. So, yeah. Красивый комментатор. Just a little fun one if you are. Мне наоборот она не нравится. Слишком эмоциональная. If instead of yeeting the barrels, you could yeet the Nox gas grenade instead, going as far as you can when it comes to trying to cover so much of that space. And you can even see, talking about the Cossack, one legend that we got to see a lot too of, Genome, was the lifeline. The lifeline, especially when Circle 3 is closing, I believe always guarantees you either an Evo Cash or a red. Кстати, за одну цену посмотрел. 130 грамм за орешки вот эти, которые я хвалю. 150 рублей, грубо говоря. That's a rough one to lose first up. And it's 202, not only with the Evo Shield's advantage, but with the number advantage too. They're trying to corner them on each side here, and with the fuse. Fuse is so important if you know you're taking a 50-50. Those knuckle clusters not only cover so much space, but they fry out. Trafaka is going to be on the other side here. Ozzy's going to come in, and that was mind eliminated in the last 30 seconds. Not even, as we just get started with this first game. Yeah, solved there by 202. Looks Похоже на лисицу. Ты чё, фуримен? Не хочется говорить фуриёб. These guys have dropped very close to each other, so not starting off in trials. We've got LCDF and Element 6. Two hitting teams within the region, and the Citafons have the high ground right now, and they have the blowdown scan. They know that there's a player right underneath them. Вечер в хату, ребят, всем приятного просмотра. The other side of the same building that they didn't get on the scan. They are going to be able to take a look at the action happening through the window. And while this fight is taking a little bit of time, there is Forge, that landing countdown that like to split some of that loot before maybe going and rotating through the vault if they were able to get that vault kill. Yeah, looks like a bigger fish to fry right now. Я шумовой гейт не поставил, извините. А то, походу, даже слышали, как я пукаю. Ну, элементы отъехали. Удивительно. Ганы говна, что ли, были? Их зажало. Вот майн-то поконтестились. Yeah, because usually you have the Citafons who land over by the Элементов east просто side of закрыли. Skyhook, and then E6 that kind of split the trials, and then Skyhook west side of the loot. So immediately taking that fight off the rip could also be a statement here, because now the Citafons also have the information off the beacon that's over by the side of Skyhook before Погнали зону занимать. their decision to Хочу за котами. Я подхожу на крышу, Ваш, нет, сверху. Я кракнул. Лучший. Там за security. Да. Прям доедай. Я живу. Не могу, я не с вами. Погодите, не умирается просто. Я живу просто. Там последний остался. Я не Кирилл пушил. Твоя. Лучший. Проходи, Ренат. Я с вами поднялся, короче. Я поднимаюсь вперед. Бочка. Так они полутали, увы. Бочку активировали сзади. Аккуратно. На спине нет никого. Я в тоннеле, заебись все. На сзади фьюз идет, они спиздят мой лут вот здесь с этой ватсы. Похуй. Я сейчас все принесу, забей, просто говори. Ренат, смотри, вот. Я держу тоннел. Поставь меня. Они, скорее всего, на доме уже. Хай, нам похую на этот дом, абсолютно. На доме, Дракон. Я про то, что ты ж хотел лут забрать, нет? Не, я хочу лут забрать. На доме какой-то лузер на физе, я не понимаю, он почему-то один там бегает. Не, Они после контеста, скорее всего. Да, им похуй еще, да. Один дуос в игре. Нет, все, не дуос. Все фулки. Сломали бочку, блин. Лексов закрыли. Окей. Иди тут стой, иди тут. Да, давайте.
them before they finish off that last player. And У меня 24 по банкам. They take out Vex and they have a gold knockdown, so they get to get the rest. Я пойду посмотрю, что на стаках. Я пока просто бэк смотрю. По карту посмотрим. То нехуй, блядь, падать наши споты, дебилы. Аврора на краю до сих пор. Как и LCDF. Аккуратно, ряд. Я не понимаю, он просто в соло играет. Там дуос, походу. Они просто пикают. Соло пикает, я одного только вижу. Бля, я могу эту хуйню потом забрать? Каким-то боком. Очень маловероятно. У тебя ТП тогда дотянет сразу? Отсюда Да, 200 да. метров. Ну, Ты дотянешь? нет. 50. Ну, стаков нормально, так стакнуто. Конечно, это стаки. Ладно, Ренат, ты один там стоишь, я вот этот стать смотрю. Фу, аккуратно, фу, аккуратно. Да, не Сильно широко не играй. Сильно широко не играй, да. Да, нам Под пойти бочку просто играй. Пускай пушит, мы примем. Я что-то маленький Ладно. скин. Или давай я лучше там посмотрю. Смотри лучше тот сайт. Да. Ты посередине стой, а там. Если что, просто газа не пердишь. Что за хуйня? Они пофиксили? Я не могу за наверх залезть? Может быть такое. А, нет, я ЛС просто. Такого вряд ли. Хуя паркур. Ты контроллер играешь, блядь. Записываем чат. Если вверх будет файт, кольца, я буду подходить и чекать, а потом что-то подавать. Ну, там все просто пикается. С чего у нас свап есть? Вот тут около бока. Но главное, чтобы скин не светился. Синий. Ни на оружие, ни на легенде. Второй сломанный. Его не смысла херить. Эти скрипты играют, вот тут они прям играют. Ну, Зона, заебись. видите? Зона вот сюда. Мгм. Мы просто не выебываться, держать танул, потом выйти. Короче, мы сейчас просто не выебываемся, держим танул. Я, наверное, все-таки попробую. Они близко стоят, Ренат? Сань? Да, близко справа на доме. А что дальше тебя? Он Да, последний раз, стрелял только что. Я по другие стороны смотрю. Вы там вдвоем. Да, забей. Окей. Бля, я хотел забрать эту хуйню. Ладно, можно попробовать будет вариант. Пока не рыпаемся. Видите, типа, все, так же стоим, просто не врыпаем. Ренат, вверх даже не пикай, потому что они подловят под крипто. Там EMP плюс чё просто в дроне сидит, а другой стоит близко очень нападает играет. Забей, там по-любому будут файтить, там негде играть. Нам нужно просто конспромить, что со стаков на мне придут и вот отсюда придут. Все. Сверху тоже могут упасть, но в принципе у нас должны быть бочки везде. В целом у нас все заебок. Единственное, волк не открыт, но похуй. Валькует сверху. С этого с дома. Нет, стоп. С этого, вот отсюда вальканулись. С сифона стороны. С дома, да. Ребят, нам похуй, у нас лучше спот наклониться, мы выиграем это. Конечно. Конечно. С дома летят на стаке. С дома летят на стаке. Зона на стаке, походу. Зона на стаке? Хуёво. Да, с дома с третьего засканили летят сюда. Это хуёво. Вот этот дом фри на первом этаже. Хуёво, но в целом нормально. Если вот с этой стороны стакаются и будут долбиться в танул, то фрикилы для нас. Там просто бочки, блять, молик от ультрашарика, там даже хватит. Давай поменяемся, может посмотрим стаки, потому что там... Ну, аккуратно, Ренат. Пушечкой подфармить можно будет. Там стоят вот в этом доме и сверху стоят. Ты ничего не сделаешь. Максимум этот дом поднажмешь, который левый. Пушечка, да, пушечка. А, даю. Под вас идут, аккуратно. Ну, они... Я со своей стороны. Сильно пизды получают. Они могут просто Они в ответ. Да, типа они понимают. А у нас волк открыт был. Я думал, он открыт. Надо его прикреплять. Что-то хуя кого подрили там вообще... Да я говорю, там не вариант. Мало шансов. Дроп падает. На дом вот эти цепочки с дропом Ты будут. лишний раз лучше... Челы- Кирилл, попробуйте смотреть. Челы в шестой зоне уже сидят. Ну, понимаете, если там краберы. Там болтик. 14 складов, наверное. Бля, опять забыл, ты засканил. Хотя... Мы всё равно Ладно, но 10 складов точно уже. Ну, я так что спавнил. Ой, засканил. Ты один пикаешь. Я с туда подходить. Ты мне говоришь? Ты кого болеешь? Не. Да и тебе тоже. Я не болею.
Бля, у них... Ну, в прошлом году была простуда. Че не? И сегодня всегда на... Думаешь, красный? У них фиолы были? У них стрельба-то минимальная. Трансляция на ноке буду сниматься. Да, Ну, качество... very high, погоди. Horizon упала за дропом. Всё. Лук пока не берет. Там на крыше, видишь? Ага. Это лайфхак, кстати, по-моему. Ну, лучше не варик. Не, на крыше. А, это вот это их харза, я понял. Я думал, Нормально, это Тимур? Тогда это манга. Манга харза. На вот этот дом упали. Вот этот ближайший дом перед нами как будто будет пустой, Кирилл. Я не знаю, я не понимаю. Могли дать, окей. Но мы сейчас тайно потенциально играем. Мы сейчас закрываем спину, и после этого идем куда-то. Скорее всего, зона просто бэксайд вот сюда, ребят. Обычная. Бэксайд? Да, просто аккуратно, да. Нам и тут вроде как въебываться играть надо, мы просто его через зону проходим. Ну и при этом, не боимся, просто на агрессии играем. С луком, по идее, мне ничего не делает. Мне кажется, тут файт получился. Вот, по-моему, и не брала эта хуйня. Horizon. Может быть. Верха зона будет еще много. Гранат у меня нету. Я только ульта будет. У меня есть, все, у меня все есть. Ну, чаржа, то есть. Вот еще хая, вот еще хая. А, я ульчаш нашел место. Вверх стоят. Не, в этом доме есть, я, по-моему, видел. Да, там были. Мне кажется, вот тут играли. Понял, подвальчики? Мы еще потенциально либо подвальчик, да, либо первый этаж стройки идем. Вон пикает гранат оттуда еще аккуратно. Да. Если мы первый этаж стройки, надо... Вот тут дырка в этой части. Со второго этажа мы будем распикивать, если там кто стоит. Да. Ну, а в другой части тогда идти. Я не пойду точно. До сих пор стоят. Смотрел, когда ачивки на лобу делал, прям по боль было. Ну, сделал по итогу. Плюс еще сделал на другую лобу. Надо было на лайфлайн делать, я сделал на лобу. У нас Кирпакиш падает. Кирпакиш падает. Кирпакиш с этой стороны. Вот. Бля, надо его забрать будет, надеюсь, там бадик будет. Я его заберу, да, по идее, изи? Как Сань, фул аккуратно зайти. Вот сюда нужен команд? Я могу на 30 взять. Я могу взять. Стоп. Я не вижу аутсайд. У меня джампа отберут, возможно драка будет. Там дерутся на доме. Если на доме кто-то есть, то они будут драться сейчас. Пока не дерутся, ладно. На дом стали. Квад с сифона. Кирюха там скрабера кого-то нокнул. На зону. У нас пьяная зона. А, нихуя себе зона шуфтанула вниз. По звуку не понимаешься. Вот тут стоят, двое. Можем пикнуть их, гранат, видишь? Лайфа. О, а тут, кстати, бобры. 150, она внутри зашла. Ага. Крыш 150 крипты. И внутри тип. Я большой. Там бобры вдалеке еще. Они там пёрклые. Я спину контролить, мужики. Ардеки дохавал. Смотрит спина нас, ребята. Окей, я иду спину смотреть. Можем доесть нокнутого, или ты доел уже? Я доел. Доел. Лучше. То есть в доме двойка, да? Да, Двойка, но там да, с нами титанов. вот смотрят. Город Ну мы просто сейчас дадим смока, подъебнем их, и потом на шарике улетаем. Я думаю, нам надо убить их. Шарика нету. Большая банка. Нету, не нашли тут. Пошлите, прямо сейчас развернемся, спиной не смотрят. Есть шарик, я нашел. Окей, тогда похуй, Го давай. поднимемся, Пошли убьем дом. Нет, там нет, спина смотрит. Все, окей, да. Пошли убьем дом, они как раз рисуют, по-моему, прямо сейчас. Давай. Го надо влетать прям. Я улетаю, они внутри. Я со спины вылетаю. Я с тобой! Давай, два по 100! Блять. Всех убьешь, Кость! Не убью никого. Ну мы там что-то расплитали жестко. Угу, сплит вообще нельзя было, у меня просто кончились патроны. Сейчас я замочу. Тоже замутил. Что-то Света вообще уверенно влетел. Тык-тык-тык.
Ладно, пока тут тишина. Тут должно быть Ползи, тишина. ползи, ползи. Я кирюхи пока бочку поставлю. Ты можешь нажать уже, можешь нажать уже. Давай, нажимаю. Эдгар, если. Ай. Нормально, нормально. Ноль стресс. Я лево смотри. Саня, ко мне Не, Ренат, иди, я килюсь. Давай, я Посмотри, тебе у нас кину, верхний... я тебе кину. Окей, зона ушла. На дома. Кирилл, я иду к тебе. Чё если... Вот здесь сверху есть. Я наверх. Че у казаха там? Горят. Вроде как пчел ползает. Казах зону занял. Я мидкит хаваю. Давай, закончишь? Окей, иду. Ты хочешь под домом играть где-то? Хорошо придумал. Не, резали. Снизу тут резали. Да вместо того, чтобы вебку туда-сюда менять. Сверху пикает. Посчитай. Сверху скорее пикает. Я ульчар чем. Не торопитесь, будет падать. Я вот сзади контейнера Окей. не жгу никого. Они там. Я подхожу, я подзастрою тут. Дрон летает справа, я сломаю его. Аккуратно, справа спад. Мы пойдем под дом, скорее всего. Мы третий этаж еще не можем, да, никак? Вверх смотрит. Да, видно, нас вверх смотрит. Вот На первом лайфхак синим стоит. UM, кстати, омет закрыли. Одиночный дом, как... Окей. Хуй пойми. 2 поинта минимум полутали. СДФ один спиздили вроде как. Я пока не пикаю. Ты можешь попробовать ТП как-то поставить на третий. Первый не вариант. Первый вариант, а второй заходите. Захожу. Сразу застроить. Это лестница и эти дома. Охуенно это поднял, ребят. Устрал. Под нами типы, и над нами типы. Над нами два склада. Давай, над нами два. Под ними склад. И будет духать файтов под нами. Просто медленно конфирми. Пока просто закрываем зону. Кстати, застрой все. Вот тут бочки. Да, больше мало. Под нами, да? Два склада над нами. На каждом этаже крыша, этаж. Я медленно застраиваю. Под нами есть кто-то, Кирилл? Под нами есть. Да, есть, конечно. Есть складов. Смотрим, тут подвандер. Аккуратно вверх. Аккуратно. Нельзя. Давай. Лестница Я тяжелая. смотрю, ты окно. Подожди, под нами будет играть. Под нами... Здесь пикает. Под нами будут играть. Смотрю. И Я перед могу нами иду склад. туда, да? Нет, не могу. Смотри сам, пока не торопись. Бочка очень мало. Я вверх смотрю, я лес смотрю. На лесоваться пикают. Зона прям перед нами будет, вот сюда. А нет, прям перед нами. Над нами дерутся, над нами где-то дерутся. Под нами робот фиолетовый. На крышу убили. Окей. Ульта есть. Говорите, что смотрите. Ебать зона. Я, блядь, не пытаюсь начекать, что ты играть не просто скиллы. Ты боись будешь. У нас все застроено, заебись. Первый этаж что будет? У нас рез идет. Этаж бэксайд играет. Вот сзади тройка, я всех чигаю под нами. Вот здесь вот сзади, прям на тут, Кирилл. Нам нужно идти на балкон, дольше всего, потом мы чокнем. Давай, непонятно. Пока тяжело что-то делать. Напротив цепочки стоят, нокнули сверху, по-моему. Где-то хаешка нокнули. Сетка в такой зоне. 4-этажный дом. Это 4 склада. Бочки. Бочились. Я дам. Дальше еще в доме 2 склада наверняка. Там может еще и подвалы есть. Дал одно. Далби. В соседнем под конец, на первый этаж пойдем, ультанем, просто убьем их, когда они зажмутся вот тут, когда вот Давай. на каусике. Ренат, дай пушку. Сейчас надо, мужики. Они жгутся. Пизда. Казах бой разъебал. Большой идем. Раз. У меня ко мне выйти, ко мне. Нормально, все нормально, мы в зоне. Да, у нас нормально. В упоре сейф. Сейчас перезаряжусь стану. Последними выйдем просто, ребят. Скандал вам. Я не то взял, я идиот. Надо подвязаться подвинуть. Подвиньте ко мне и третий лево. Ранчеса убили. Ну как алло, лево, блядь. Давай.
Вот эти Валька бегает. Нокнул. Внутри все, первый, второй этаж стоят. Смоков нет. Скан дальниц. Упала Валька. Флэш, 50 подслышу. Там митить надо. Под меня. Щит дай. Держу. Я свапнул. Пикает. Сверху пикает. Выжил тип. Вам въебаться надо в топ-2. Стой меня, в меня сядь. Нормально. Их не будет. Все, их вывели. Топ-2. Не фулка, нет? Да. Фулка. Ебать нас раздергали. Хорош, казах. Что это за вальку я нокнул? Это справа или слева? Правая, которая из дома вышла. Котов закрыли по итогу и топ-2 еще. Решающие моменты такие. Ну, я его не хватку нокнул. Шура настреляла. Валька из дома выбегала. 2 вальки было, значит. Ну, забей. У меня вопрос. Ну-ка. Тип, который Каустик нам ульту дал. Где их третий был? Он ТП, ну, Q нажал. Я не про котов. Что сделал? Он кьюшку нажал, по-моему, и ушел. Было бы у тебя С уже, можно было бы финковать нормально. Ну, раньше с ХП ни хера не было. Как бы там пуш был проебан. Поэтому так и вышло. По поинтам. Full English 21 очко. Red Dragon 6 киллов. Второе место 15. Котики 4. UAM 5. Аврора 11. 3 килла и point за плейсмент. Нормально. Интересное начало, неплохое. Раба панчин блин. Ебать рекламы. Что, она на паузу ставится, что ли? 12 секунд, ну-ка проверяем. Бегаем по другим вкладкам. Было 12 секунд, сейчас уже должно закончиться тогда. Да. Into late in the game. It's a lot harder with evacs at this point. There is still a difference between taking a skyward dive Роли надо что-нибудь сегодня занимать. Ну, в целом у них поинтов хватает, чтобы пройти. Но лучше все равно... Лучше все равно дальше стараться играть, чтобы занять призовое место, больше денег залутать. That and the OOP changes too, right? We talked about it a little bit at the very end of that last game, but it wasn't off of the Valk. It was the fact that you could still have your weapon out and preemptively do a startup on an ability if you're dropping down and you know there's a team below you because of the Valk passive that scans people in the air. And with these changes and seeing Valk being brought into the meta, like you mentioned, the more Valk that there is, the less likely you want to take that Skyward Dive end circle because you know other teams will be able to be situated there. But they also are running the Valk and Watson, so you got more of those Arc Stars that you can work with from the Missile Swarm, and we get to work with our Match 1 results here. Full English did indeed not only take the dub, but they did take it with that 9 KP, but pretty heavy KP overall for our top 10 teams here. Looking specifically at Passion UA with that 7 KP, Cybercats with 6 KP when they had to fight for that Vault Tunnel rotation side. I do believe they had taken out TSM Phoenix off the very beginning to get to that spot. Made in Heaven and even Red Dragon coming in second. Yeah, well, Red Dragon sort of flew under the radar for Малику us, Full English классный. that time. Это бы в ранке Апекса поиграл. And then, yeah, we're seeing qadRaT's Control, who obviously was struggling over the other side. Aurora, like, honestly, with how harassed they were that entire game, with how much it looked like they were in Struggle Town, 4 points, I would take that. They went out pretty early, so honestly, I'm giving that one to them. Element 6 obviously dropping earlier. We had Dia dropping in the comms in to us before saying both these teams were contesting Sky West last time these groups played each other. So Этот курсор не будет виден. На Твиче Такашима интересуется, сколько ей лет. По внешности как определить. На Ютубе говорят, что она выглядит, будто только усы побрила. Блядь. Чисто две вселенных.
with those EMPs, especially at the very end, and with how caustic heavy this lobby has been. Red Dragons, though, Jukes being on that lifeline. Talk about nice diversity in terms of the compositions that we've been exposed to. Even Taxington being on the caustic, Arctic still being on the Valkyrie. So much to break down here, guys, but there's still another game on the other side of this break. Don't go anywhere. One more game here on World's Edge before transition to the third game after that. 2 more games, rather, on World's Edge, and then we'll be going on to Stormpoint. Но бывает у девушек хриплый голос. Аврора все эти дни играет. Это Sunset. Да, ебали. Сильно заблюрили. А похож был. Welcome back, everyone, as match day 8 continues here in EMEA Genome. That was one heck of a game with, honestly, a fantastic finish. Full English dominated that endgame zone, but they fought for it long before. I mean, yeah, look, just like the breakfast they're named after, they had pretty much everything you could want there in that end game, right? I mean, you know, they had the high ground positioning, they had the composition to play it, and they had all the time in the world to just waltz out on that catwalk and just rain hellfire down upon all the other teams below them. Ладно, поближе этот логотип аппетит не выглядит. А что это Турик не интересен? Or sorry, like rather in the start of the game, but certainly that made it easier towards the end. Yeah, all the rotations into stacks culled a lot of teams, be it from the low ground over by Lava Siphon or from the high ground by Dome, but now that we're getting into our second game on World's Edge, we're going to see all of that change, as it is, I'll say more than likely, Genome, that we end up going somewhere else. Stacks has been a pretty rare spot for end games for the most part, and now we'll get a bit of a sample of where else things can go and how different compositions may work on other places in this map. Well, look, congratulations for, you know, for Caster cursing it. I guess we're going back to stacks now, because T said we're not, so that's just how it works, sorry. Ooh, 202 with the Fuse Conduit Horizon composition. That one tickles my fancy. Yeah, had not expected 202 to honestly deviate that much. Just last week, they were running Caustic Blood Bang with everyone else, and granted, maybe it didn't get the results they were looking to. Last time that these groups met, 202 ended up in 13th place, and they're going to need a whole lot more points than that to secure themselves regionals and playoffs performances. So, match number 2 may have them picking up a few more KP as they did in the first one, with Shri becoming a real hotspot. Oh my god, okay, we've got something very fun happening over here. Not only do we have LCDF versus Element 6, but 40% worse have dropped in Skyhook and just decided to spice things up a little bit. And they're already walking up behind LCDF, who should now be aware that there are 2 teams on them with no real place to hide, no real ability to bunker down, no caustic. LCDF have this building and nothing more. They're even splitting the floors. Oh, but maybe because we have 3 teams rather than 2, they're playing a little bit safer. All teams disengaging at the moment, while down here at Tree, things are beginning in earnest. And this fight not going to be third-partied in the same way, but mine still, even after having gotten a weapon this time, don't seem to be on the greatest end of this trade. Dolgaran has already had to use the Radiant Transfer in order to keep their own shields up, and YOLO is almost down.
I don't know what you're talking about, man. The Buster Sword's OP. Didn't you play that mode? Like, why do you need... If only they could kick it in right now. At the moment, 2R1C, though, have heard the commotion and are starting to walk over, letting 202 disengage, but it's causing more problems for Mind. So a lot of rogue elements in these contests to start over with here in EMEA. Some tricksy games being played by some of these teams. Obviously, getting an assault bin to start off with is a little bit helpful in terms of, you know, getting that 100 towards your Evo, but much more impactful in terms of being well kitted out in one of these start fights where you often have to go at it with no attachments whatsoever. Somehow, all this disengaging has happened, and we've only had one kill so far, though. And 202 and Mind both will be grateful that that's all that happened in the south side of this map, because it's a very quick rotation that they can make into a rather south-pulling zone. А чё коты делают? Four of where the zones have pulled so far in EMEA. This split, I don't think we had a staging zone, so maybe it's time. Может, этот писюнчик-то останем? Термал? Пошли следующий. По-моему, я не знаю, возможно, в термал прилетел. Так на писюнчик. Но главное не сесть на него. Тут занято. Да, го сюда. Идем. Тут есть. Окей. Да, дай. Игнорят. Гостанова. Все, Гостанова. Да, есть Окей. Возьми лавмак. Отканулись перед нами. Просто не торопимся, это меня занято. Я могу, конечно, дать вниз. Но я думаю, что нам не надо. Бля, я сегодня стрим Стена открывал, у меня лагало просто безумно. Я уже думал, что и турик не смогу для вас постримить. Бля, могу пассивку взять? Ой. Бочка. Не ломаю ее. Можем вообще закипать тут кого-то? Можем. Или... Это Passion UA с кого всегда играют? Нет. Челы, которые выльканулись только что. Ренат, можешь себя выйти? Могу. Ты хочешь забрать хуйню? О! Кирюху нокнули. Попробуй хитнуть. Пушит Батик. Батик слева. Сейчас можно будет хитнуть. Он вот тут. У меня скопа нет. Я БХ каверю. Он далеко, Патик далеко. Я большой им. Убегай, наверное. Уйдешь, Кость? Я убегаю. Он потянет время. Патик зипку дал на дилда. Да, Патик на дилда стоит. Второй будет шарик тыкать, я думаю, планирует. Я съебываюсь. Уходи под пламя. Сука, блядь. Оверлук фрип. Слышишь, Кость должен быть? Ага. Блять, какие, сука, мрази ебаные. Да просто пиздец, он мне дал 2 подряд. Ну и вот он этой хуйней опасен. Он, блядь, находится с сентинелом, и с ног сентинелом играет. Надо Там брать, это сентинел разве был? И резать на нонейме. Да. Они на эпике сейчас просканят и пробегут, я думаю. Мне показалось крабер. А, это ж Манда, погоди. Не понял, он не стримит? А почему? Хоп, я не зафоловлен на него. Да, это страшно. Oh yeah, you're gonna be right if he did both. Away right now. Yeah, actually, do we put it on the guy that's furthest away? If we all get if we all three get purple, we put it on the guy that's furthest away.
I'm finishing. Yeah, no, definitely. Yes, Yeah, if we're all 3 purple, put the guy that's furthest away. Yeah, of course. I'm 700 off. I wonder if one of us can... По-моему, снайпер. Могу. Надо засканить 2 секунды. Это там крипто, забери. Сань, поставь бочки. А, ты поставил? Well, now we'll have to think about a... Все падают. Все, поменяйтесь местами. Сейчас я бочку переставлю тут немножко. Давай, можно... Шарик, вальканулись, типа. Не в нас летят. Это триос. Кстати, они разворачиваются. Аврора пиздится? Я иду, Ренат, можешь поменяться. Ладно, я его скачу, у меня 0.4 поэтому. Окей. Поэтому есть, я гейзер тейкну, полечу к тебе, это рейс его на ноунейме. Не, можешь идти. А что в волте? Ну, вернее, он открыт, не открыт? Не, я не знаю, не смотрел. Этот закрыт. Гейзер закрыт. Но как мы его откроем? У Кости Килов. И как? У меня в прошлой катке Кирилл был вольт. У меня есть волт, волт. Но мы не откроем никак, у нас киллов нет. Тут типа везде закрыт, да? Везде открыт. Да ёпта мать. Пойдёшь? Связь умирает, да. Иди на монумент, наверное, Кость, слышь? Монумент и там живи. Да, так монумент остается. Там крафт еще есть. Ебать хейт. Да, что-то пиздец. Там ну, монумент. Там склад есть. Да, я думаю, это Канда с фузом дерутся против этих 40. Да, у меня тут нет, еще... не против 40, а против того, кто меня убил. Ну, гол за Костей посмотрим, как он живет. Нет, тут. Это те, которые меня убили. А ты меня скрафтишь? У меня нет ресов, я тут... Ёпта мать. Они просканят сейчас. Да, я знаю, все это. Ну мне... Не, я не выживу, наверное. У меня 0 хилов. Меня сейчас просканят, они на меня шарик дадут и отпиздят меня. Я хочу в лендслайд, но я не знаю, добегу ли. В лендслайд, я думаю, добежишь. Ну они не сканят. Что за зипка? А, это просто на эту сторону переехал, чел. Да я думаю, добежишь. Я тоже думаю, добежишь. Ой. Что там, тип был? Что там, челы были? Да. На мосту топал. Ёбаный в ротик. Да, нормально. А у тебя реслка есть? Да, у меня есть. Там крабер бьет таба, если что, аккуратно. Ну я, бля, вообще хуй пойму не скрафчу. Мне надо еще ближний сосиска. На выходе можешь попробовать скрафтить и это, на выходе из таннела попробовать нас резнуть. Как думаете, ближняя сосиска занята? Ближняя? Думаю, свободно. Правая, думаю, свободно. Они, видишь, как раз пиздятся. Вряд ли тут застакано. Хотя что-то застакано, это, походу, прям сюда зона. Нет, норм все. Ты же сосиска, фри, Кости, походу, даже рез бегут. Да, по-моему, бежали к нему. По дрону тебя сейчас искать просканили. Это... В ров, беги в ров. Я бегу. Блять, пизда. Нижний тоннел занят. Наверху лоу. Можешь бикон колить даже. Я думаю, ты сейф будешь. Я думаю, пока рано. Сверху рисует, самое время. С другой стороны. Ты можешь пройти в тот квадратик рядом со стейком. Молчать. Можешь фейковый шарик поставить. Тихо. Не надо шарик.
Дайте мне по звуку, чтобы я услышал шаги. И зафайтили. Если душат ребят, то без... Какая, блядь, минута рекламы, ебучий Twitch, блядь. Сука. Как заебись в России, нахуй отрубили ее. Is gonna give Fuse the ability to just run in as soon as some of those knuckle clusters start hitting. Now that Zanya's down, 202 could finish this off. Miscam gets counter-knocked by the gas, though. А зона третья. Well, Rakafaka Карты covers. файтятся. 202 will start slowly pushing up. You've only got the offensive power of the baggy left, and it connects onto Ozzy Owl, forcing him back and to his teammates. Ой, как больно было. Пиздец. Cover and cover well, but does not find a counter knock. In comes the rest of the damage, and still 202 have to reset. They managed to get Ozzy back into the fight. They have a little bit of них по time, хп but вообще English по нулям. isn't in zone. They still have to fight Cybercats. Yeah, 25 seconds though. There's a little bit of time. But you're right, Ой, на нахуй. to clear them out. Cybercats, Фита they спасает found a way ситуацию. back into zone. That position they're holding on the other side of those bins, they can sit there if they need to, and they're not really Казах, еби in их. danger of Хорош. anyone right now. Red Dragon, however, are pushing in on the other side to potentially pressure and Sam. А казах въебывается. Один наглеет. Готов закрыли. Ультануть есть? Ультануть есть? Я ультанул. Спину ему мешает. Ультанул. Бля, они бы доели их. Скан вам дал. Ульту тоже. Ебу, там ультанул. Ты еще ультанет. Пошла распальцовка. Я переждаю. 40 дал, 40, еще 40. Слева близко. Еще 40, еще 40. 40. Над вами. Так, найс. Еще, да есть нахуй. Лифт одно. Да есть поинты. Рез его. Full English. Я тебе свап принесу. Снизу, там. Блять, пожалуйста. Опа, захавал. Свап дал. Нет, не свап с тобой. Я хилюсь. Не могу. Под нами. Постоянно вам. Это Аврора шляется, походу. У нас есть жаба, мы можем улететь куда-то или с правой стороны играть. Я хочу посмотреть. Тихо, я просканю с правой стороны в чоке. Скажу, сколько там народу. Там дуос должен быть. Они резко, блять, нам бы закрыть эту хуйню. Да нам надо, и встать. Да, мне кажется. Давай, с тобой. Пошлите со мной. Со мной просто пятните в спину им. Бля, ща Аврора заруинит им, ну ё-моё. Пока левая сторона не пикнула нас. Вместе. Хотя не, или знаю, да. что есть. Ладно, если им дадут прогуляться, то да. Нет, то нет. Иди сюда. Да. Опа, не. Чуть флеш. 20 флеш. Да, агрессивнее, чуть внутрь. Скандал вам. Одно, все. Самый чуть. Ебите. Я килю быстро большой. Плюс одно. Ну, все. Киться, я смотрю. Просто ресет от кавера сыграть, не подставляться. Они вместе с зоной пойдут. Самая хуйня. Зона будет. У них нет зоны. Я банкуем. Давай. Справа двое. Оба справа. Ломаю щит. Ебу, очень больно. Флэш лево. Найс, слащал. 120 ног. Найс. Зону чекаю. Подхожу тоже ближе. Слева типы. Пройти можно. Грамотно. Аврору закрыли. Наглеть. Он один. Сейчас кандом. Слева. Кандал. Жень, спина. Спина досмотрит. Да, проходит. Сольник какой-то. Как у тебя? Что именно? 80 дал. Вот здесь вот стоит. Вот здесь вот аккуратно, не подставься под нее. А, и нет? Жопу все забыли, алло, жук, встань туда. Вопань двое. Багахляк. Лайфа воп за зоной. Смог дал ловить, скандал. Еби, лайфу. Они все в опене. Сейчас смог рассеяться. Жук, смотри, чтобы сразу не подошли. Да, я смотрю, все нормально. Вопни бежит. Лайфа, вопни, ног. Баха. Найс, даешь, обоих. Их убили, Найс, отлично. Энергию дай. Дам. 5 дал. Больше не могу. От меня встань. Так, у нас есть две жабы. Звук дай. Раскаем просто у нас вот эта штука фришная. У нас дохуя зоны, да. Здесь вот есть, да? Ну, сейчас справа просканю, если там каустик. Да. Даю глубокий, смотрите. Ватсон, крипто и... Это не дуос? Это дуо. Возможно. Нет. Есть дуос, да, есть дуос. 9 секунд, еще раз скан дам поглубже. Давай. Дрона сломайте. У них была банга, если что. А на той стороне, наверное, глубоко ходит. Да, но скорее всего просто с крадером. Да, трое их тут. Дрон. 20 по дрону, вот здесь. Блять. Думаю, как бы на верочку сыграть. В ЛГ мы никак... Ну да, надо будет драться с ними. Да, мы просто потеряем. Просто право убьем. Казах на паде, да? Там красные бадики 40. Но Турик пока что на мышке бегает. Даже если дрона не убьем,
Надо будет его сломать. Надо будет его сломать после того, как он ультанет, чтобы он не подсвечивал сквозь смог. Он где-то над нами только что. Лень, дай банку большую. Он где-то вот здесь, вот, над этой хуйней летает, но особо не фокусите на него. А, не, С качеством. Над этой хуйней, поняли? Ну. Прямо сверху, Да. ребят. Там не дал. Какой графон у человека, такое заебись. качество. Он не успеет катиться, он 40 откатывается вроде. Слушайте, я буду давать право, ребят. Я им катушку сломал. Нет. Не сломал, слышишь, одно. Да похуй на катушку, как будто. Сломал. Слева дерутся, слева группа не дерутся. Ребят, сверху на кран заехали. Ну что, я переставил. Окей. Надо будет под машинку, под ватку, чтобы нас не ёбнули. Я понимаю. А, в инсайде не зона будет, ребят. Скандал. Они отошли, все, можно чуть спейт взять. Пошли в инсайд тогда, у Тёмы же позиция, заебись вообще там. Играйте лево-право, играйте лево-право. Да, пусть Антол играет там. Ульту отдали нам. Нокнула дал, под, еще сломал. Ты добил одного. Ты убил полностью, точнее. Вот здесь типа играют. Дай скан. Даю. Древний вернуть банку одну большую. Трое справа, слева никого нет, походу. Или у тебя нету там банку. Есть, да. Кинул две большие. Лево, ребят, фул пикайте вот эти. Стой там один на углу. Да. Блять, не дают слева попекать. Да. Просто забейте, просто сядьте, Нам надо будет под, скорее всего, идти. Под ними. Сирики кидают, просто танчите их. На метку, слышите, под убьем. Даю Вот скан. пикает, тип сверху. 40 дал. Под. F летит казах. Это нормально, окей. У меня много больших. Да хуя, распикивать можно вот здесь. Аккуратно. У тебя слева близко, казах, или это снизу зачисляют? На мне стоит только здесь в углу под шиной. Левые наглеют. Левые наглеют сильно. 80 Вверх идет. Они очень близко. Есть граната? Не дусли. Он сирики мне кидает. Он утонул. Я перехиливаю просто. Перехиливаю просто. Найди тебя. Животное, уйди. Мне крабер убил справа. Сейчас дрон со мной. Не крабер, а... На коврик закончил. Сломал. Манде, что ли? Правый знаешь, что надо. На меня свапы и большие банки куча. Вы можете вниз эрли упасть. Да, там сквад стоит в траке. Там сквад. Ебать у них киллов, я только что увидел. Бля, ребятки, пожалуйста, подтопите. Тише. Играй справа. Я играю, да, играю. Ну надо по праву на тебя. Бля. Не могу. Блядь. Я тут утонул сюда. Да. Обидно. Ладно. Это неплохая была. Блядь, ну там... Как будто бы надо тебе отходить, да, надо было. Да, я под газом бы медленно шел, я побоялся. Из-за того, что меня левые бы убили. Там пиксельный лютый. Хотя не надо было тебе смог попросить. Ты меня засмочил точно от левых. Левый чел просто вышел, убил. Его у них был смог. Он ближе просто стал. Не, чуть-чуть поближе, понял? Да, не, он просто шире вышел, и все. Да, там по зоне, типа, можно было пикать. Нам нужно было просто, чтобы про нас забыли. В определенную секунду они переебались, потом уже пошли бы куда-нибудь. Но катка все равно хорошая. Драга на первом месте в текущий момент. Максон. Вторые. Это Макс, что ли, доебался до них? Макс на Ватсон. Да, Макс на Ватсон. Макс был похож. Wow. It's one of those situations where as Red Dragon, you must be sitting there going, like, really, we're everyone's best option? Like, because they didn't have a game-winning position. They just had one that was a little annoying to both winning teams. And with everyone playing for the win, playing for first place... Как будто на паде, но казах плавно играет. Это Клавамаш все равно. Apex Legends that actually lets... Кардеки тоже, кстати, плавно играет. Be quite powerful, Gino. Yeah, no, you're absolutely right. It does sort of change the, такое чувство, будто я еще усну. in that sort of way, doesn't it? But yeah, I just can't help but wonder if there was an option there for Red Dragon to play a little bit safer, or I mean, obviously we didn't see exactly how that knock happened, but they just had such a good position that if they had have been able to stay as a 3-man for another 20 or 30 seconds, I feel like they could have had it all wrapped up.
Yeah, very likely. And one of the things that Red Dragon didn't have there that they had throughout the rest of their rotation was a high ground spot to play from. When they were coming from, say, positions like Harvester, we actually praised Red Dragon for their ability to take control of hills and high grounds, bullying teams that had to rotate around them. So when you're the squad that eventually rotates in and has to sit on low ground in staging at a truck, I mean, it may not feel great, but you had plenty of time to make use of the advantages you did have, and 13 kills is not going to be bad on the overall scoreboards. No, certainly not. That's still going to pick them up something pretty big, I imagine, when we get to have a look at that. And there it is. So 18 points. Yeah, there you go. Equal to the winners of that game. A very nicely played game for Passion, who did take that top spot. Red Dragon, however, as we mentioned, their kills do, I hesitate to say answer back, but certainly stay in that conversation and will continue to be a point of focus throughout the following games. Red Dragon's 13 kills take them again to 18 points, tying them with Passion. And Passion UA, I know guys, it's a lot of passion we've got. It is Apex Legends after all, do grab second place. Let's take a look, however, at the teams that did not make it into the end game, and for many, not even close. Teams like 202, and despite all the waves they made in this game, 40% worse, changed the fates of so many, and only walked away with 2 points. Yeah, it's not a great conversion rate for them in terms of, as you say, you know, they're sort of casting themselves as the villains rather than the main characters here in Game 2, which is, you know, sort of the opposite, I think, of how a lot of the community see them, being such positive figures and such, you know, really loved figures as far as a lot of them go in their streaming careers, as well as seeing them here with the best in the world. But yeah, look, moving further down, hasn't been a great start to the day for 07. Having a look at, again, you know, rub your glasses here. You're not seeing double. Of course, there is a Passion and a Passion UA now in EMEA. But yeah, they did pretty well. Interesting to see that big difference in the damage, though, between the two teams. And the biggest contributor to this is that active position that we talked about. From the low ground, you're just not able to get nearly as much done. Red Dragon, however, very much, despite honestly not breaking 2K, not going crazy in the damage, though these are good numbers, managed to collect a lot of kills in the same way because of their position. When high ground and control of the teams that are rotating around you matters so much, Gino. No, absolutely. You know, Lifeline coming in there again. We're seeing so much of that in EMEA. But yeah, look, let's have a look at how the teams are going overall so far this series. We'll get there in a second, but yeah, I think, as you said, you know, that's how you get to reds, right? You're having a look at those damage numbers there, spread out across the team, and of course you're not in that place anymore, DR, where you can just shuffle across an armor to someone else and be like, hey, Mr. Skull Piercer, like, you mind getting my Evo up? Yeah, it's not nearly as easy, and these games have certainly been difficult. In fact, let's take a look at the series results, because going into our final game of World's Edge in just a few minutes, this is where things stand right now, with Red Dragon, after a second place performance in Game 1, and then the kills they got in Game 2, they're looking dominant. Yeah, huge for them right now, leading in both categories, in both placement and kills across this series. So fantastic for them. Full English, however, more leaning on just that first game, but certainly not such a bad start to the series. But then you're looking down, you've got, yeah, Aurora and 07 sitting next to each other on that bottom side of the scoreboard. Maybe not something we're used to seeing, but at the same time, they've got the kind of quality that you wonder if they will bring it back towards the latter half of this series. Now, we've still got plenty of games left to play. Only one left on World's Edge. Can Red Dragon continue this domination and rocket up the leaderboards? We'll find out in just a few minutes.
welcome back, everyone. It's been high-octane action non-stop. I love how Genome and Dia were able to take us through that second game. We still got one more game on World's Edge. And what in the Red Dragon, as they were sitting in the 28th overall standings, is happening today? Because the last time these teams have played against each other between Group A and Group B, Dia was just talking to us. Red Dragon came in 18th. So obviously, Season 20 is doing something different to Red Dragon. Yeah, they have they've cottoned on to something, haven't they? That's such an incredible difference in performance from the first to the second time that we've seen these guys compete here. And yeah, look, it's not like it was just a one-game wonder either. As Dia said, both game 1 and game 2, they have been performing. Yeah, game 1, they came in second place. Game 2, they came in that top 3. And it's great to see if they could keep that up because, again, it is this last game on World's Edge. If they find their success here on this map, can they keep themselves consistently going into that Storm Point with the same results? That is the question. Let's not waste any more time. Game number 3 now, after Passion took that, game number 2 is 6 KP. I mean, Red Dragon picking up the lifeline again. It's definitely something I'm very focused on that to see if this pick is a meme or if it's, really going to stick around in competitive, because it's been such a long time since she was meta, if ever, really. I mean, I guess I feel like Apex Comp wasn't even around when she was a good character back when she had fast heal, Vicky. Throwing me way back. I honestly, I just feel like Red Dragon, I like how you highlighted that. As we take a look at this 50-50, I'll hold that thought for right now because the 30-30 shots are blaring here. You lose over to the other side. Just not only smoking himself out to block out vision, but so that way he could safely rotate to the rest of mine. Holding these 2 different split angles here. The charged rifle is not the weapon that you want to drop in on your only weapon to have, because now they're down their conduit as the first pick. Yeah, and we talked about that last time. It's really not the character you want to go down first. It's so important in these initial fights because often you have 2 cells, right? You drop with 2 cells, you might not find any, and you really are so reliant on her to, give you that radiant transfer to keep you healthy. And they're so low, too. Having to slide behind the crate. They are healthy because their conduit is up is the difference here. Now he is literally 1 shot before mine gets set right back to the lobby by 202. It's also, once again, that fuse pick on these 50-50s. It's just such a strong pick if you know that it's inevitable and you know you're going to be landing on another team. But, Genome, I want to cycle back to that lifeline conversation that we were having with Red Dragon, because what they are taking advantage of is the fact of getting that power weapon by Circle 3 or Circle 2 closing in. And we saw them really take advantage of having the Kraber. I believe it was in Futsu's hands. So if they keep that up, this could be a completely different overall standings by the end of the day as we take a look at where the circle is going to be pulling towards Skyhook. Yeah, I mean... Yeah, okay, like just having a look at the circle, we've got that on the screen. Interesting to note, Element 6 not contesting in this particular game. You can see they've sort of taken more of that Skyhook East sort of situation, while LCDF will get a very primo spot in Trials, with the Forge also rotating very quickly there up to around the back of Trials. And then if we switch across to, the team we're saying, have just been really blasted in terms of their opportunity with rings pulled so far this season. The full English landing over in Overlook. Look, they did manage to convert in game 1 here this series, but once again, they are having to travel quite far. Especially from that north side, they approach Skyhook from the north side. I've seen this final circle end either by the rocks closer to Countdown or by that one little lonely building on the north side of Trials. So a lot of these teams, especially the teams here by Trials, Made in Heaven, the Cita Fonts, Go Next, they're all going to be trying to fight either for that high ground spot or just trying to deny any of these teams from trying to pinch them here. It looks like they call them the Prowlers and they're escaping back onto the high ground saying it's none of their business. They don't want to get into a La Cita Fonts sandwich here. It's a tricky situation. На самом деле так охуенно лежишь, чат читаешь вместе с вами, смотришь тоже вместе с вами. Стримы досмотрим. Базар. Going all the way in there with Tolkien on the core stick. Okay, interesting. But I was just gonna say, like,
you know, playing up top is good, playing underneath, you can get dropped on. Внимание, поток ведет. И что это? На английском это шлюха называется. You know, you do see some sort of situation where usually, you know, someone's pushing through the blast, Стул может. dropping on you, and you have to be ready for that. And I would prefer to be where go next is in terms of those blast doors, because you could just cycle and rotate through the back end of trials. Понимаю, там две буквы местами случайно поменяли. Не в том порядке написали. Но когда слово наоборот, только одна буква на месте, вызывает сомнения. But if you approach here, you're still going to be in the line of sight of the teams like Forge, who have control of the small house north of Trials. А чё так Trials все трахают? Вот и реклама. Ладно, смотрим плей. Стоп, я еще прокликаю казаха. Хотя у казаха рекламы вообще не будет. Молчу. Выйди из дрона, мне надо поставить Джен. Твой спот. Ультаксель сверху забери. Заберу. Один килл, да, слутали? Да. Ну, у меня, если бы репитер был, я бы их сложил сам на... Вверх трайлся фри, вверх трайлся фри прямо сейчас. У нас баллон есть? Нет. У нас зипка игровая. Нихуя не фри. Давай, хорошо. Давай, нихуя не фри. А, стоп, вверх это ХГ? Ну, ХГ, да. Промахивается. Мы уже не можем бэкнуть, тут надо будет воевать. Нормально, они по мне постреляли. Поставишь ультаксель? Ну, ген. Нет, уже она нет. А ты ультаксель на крыше забрал? Да. Окей. Ну, у меня 2-5, я иду смотреть эту зипку. О. Стойте тут кто-то, пожалуйста. Аврора чпокается с кем-то за зон. Ладно, отбегай, короче. Не можем, походу. Я теперь могу, у меня вольта. Не, вообще можем. Костик, ты сможешь? Я с вами доиграю. Давай, тэкаем. Тэкаю. Они все двое там. Вот тут? Да, вон перебегают оба. Оба перебегают. Давай на это ХГ, на это ХГ. Давай, падаю. Можешь? Я падаю с тобой. Видишь, опа не бежит, долбоёб. Вижу. Да, оба бегут. Они оба опани. 30 ему дал. Да? Найс. Дальнего смотрю. Добить. Давай еще за ним просто. Скандал. Бегите. Мне надо залутать, он умрет. Хорош, Кирилл. Найс. Спасибо, что залутали за нас. Так, пацаны, меня надо ган свапнуть, я не хочу сентинелом играть, за такое говно, блядь. Тут репитер. Yeah, the thing is, like, I don't have fucking, У меня like, 4 сюринжа всего, ребята. I don't have fucking, like, Да, Феникса, да, Yeah, but they're probably gonna take them. I have 2 syringes, that's it. Yeah, they looting us right now, honestly. They looked like they were further away, by the way. Давай посмотрим за его последними 5 секундами жизни. Go in. That's just unfortunate, like, with the Pagala. Fuck. А вот что вы думали? Мальчиков потрогаете, вам что не будет? Game, dude. Yeah, unfortunate. I could probably go for your banners, but I don't have meds. Nah, it's tough. So tough. Ah, dude. Leave it. War, man. Yeah, we had them aping and we were also late because of the fucking loss, dude. Yeah, it's just unlucky. What is that timing? That's literally just RNG, just fucking us. It's fucking random packet. Это Санек. Гуляет. У них еще ротация до сих пор. Гол за казахом. На ХГ никого нет. Ворона не спавнится. Не вижу никого. Ворона не спавнится, да. Тоннели могут быть. Там даю в тоннел. Есть, вон. Да, бегает. Крипто. Дрона вывел. Сканить будет. Сломал дрона. На ХГ чел. Надо выйти обратно. Все, дрочим, ребят. 70 дал ему. 20 ему дал. Да, давай выйдем. Дрочево это гребаный фейсит, который не показывает нормально. Драконы, реты, а где коты? Коты снизу играют. Я еще сканчики. Нет, больше. У нас челы могут перед нами из затупки. Андрей. Пока выбиваешь. Сзади. Да, еще кого идут. Они уже достаточно близко. Нет, не близко, это метров 150. Почти пока что встанем, просканишь туннель, и зона если не чокнет, то мы облетим, нас езжат. Я бы просто принял эти челику.
Или вообще кипнул? Можем кипнуть, почти спокойно. Я крафчу мидкит, можем... Нашел ее. Все, потерял я. Я бы здесь кипнул. Постоянного зрителя. Теперь будет у девушки сидеть. Нравится, что я их не вижу в спине. Вот так и рушится крепкая мужская дружба. Прилетели на домик правый, отца. Окей, надо пройти раньше. Налево. Почекайте пацанам, где у нас? В спине вижу, да, бегут. Там сир, там сир. Окей. Скандал перед нами. Никого нет. Вас? Их ебут, их ебут. Это хорошо, пусть дерутся. Вот здесь кто-то есть. Они нас принимают. Я по правой дальше иду. Опять скакок. Тут могут быть ребят. Приземлялись прессора. 2 секунды, скан. Тут нет никого. Как будто вы челы близко справа, не? Да, тоже слышал. Не вижу никого. Похуй, в зону пройдем пока. Пока есть время, типа. Надо просканить там. На крайнем доме по-любому кто-то стоит. Жаба внутри есть. Забери кит. Да. Внутри справа и мидкит там видишь. Тут бежали. У меня идут. У меня идут. Беги. Мне прохилиться надо, мне одно. Давай, зыри-то. Хиль. Жуля, может наоборот? Два по 20 дал. Ну, подойти. 63. Моя вода. Что ж ты так казах надо выйти, пострелял? ребята, здесь закрывает. Он, наверное, думал, что она двигаться будет, а на месте стояла. Дом, проскань. Да. Казах также в одно место стрелял. Нет никого. Такая девушка, да, комментаторша. Рыженькая. Maybe нас захотел хавать, я пошел занимать дом. Не думаю. Дигитал и болт. Да, хуянич. Начали сканили где-то близко. Вот на там доме стоит чел один. Нам надо почекать, ребят, фол. Втычку справа заберу. Летят. Куда? В нас, не долетают. Не долетел робот, вот здесь стоят. Робот один. Слева, за зоной. До зоны. Пошли в зону. Он лево за зоной тоже будет. Пошли в зону, ребят. Похуй. Просканим тут? Го сюда просто на ХГ, да. Робот справа, если что, от нас бежит. Нахуй, ну это... Там снизу будет замка. Можем робота отстрелить. Нам надо почекать, где источник. Чекайте робота, я смотрю в домике. Давай. Ну под нами просто флишка есть, если что. Вот, зип дал. Да. Он не поедет. Он видел нас. Да. Надо хитнуть его, слышишь? Надо хитнуть его. Да, на твиче максимум 10-8. Вот этот дом надо просканить будет право. 88 дал. Как Апекс вообще? Просканить за слайде? Ну, рейтинг лучше стал, но... Можешь? Давай. Тола все так тяжело. Никого нет. В левом доме как будто драка. Тут драка. Я маркет. В целом неплохо. Все, закончили. Убили их. Закончили, да. Проскань? 2 зипки слышал. Нет, 10 секунд. Нам все равно вправо идти, да. У нас есть зона близко. Если закроем, у нас справа, да, просто закрывать. Глич вот тут. Да все, файтимся лево. Скань лево, покажи. Давай. Тройка там. Главное, не получайся урона дохуя. Инста-хил прожимать, потому что они полетят в какой-то момент. Слева обходит, нас слева. Ебало дал дому. Просто нормально. Собьем? Бля, ну как будто бы глубже можешь пройти сразу. Чтобы они дрались. Окей. 40, 28. Нок. Ебать! 70 другому. 15 дал кому-то еще. Просканим, сейчас могут подойти, ребят. Да, я скажу. Я ломаю жабу просто. Я глубже посмотрю, что тут. У них дрон. У нас охуенно. Мега охуенно. Можем сразу эрли встать на ключи ебейшие? Или тут есть кто-то перед тобой, да. Скана нет. Большую сразу ем. Гранаты. Он глубоко стоит просто. Нахуй? Выйдите, нет, у меня сайт. 30 секунд еще. На мне стейк будет. На мне стейк, да, вот этой штучкой. Это внутри. 70 ему дал. Блядь. 50 флэш. Ульты дал. Дал. Тюрик туда прокидываю, не могу. За зону подвышел. Я умер. Тут пиздец, без шансов. Надо было дальше вдомбивать. Ебать. Нет, там... Да, кого-то.
Аврора была, что ли, блядь? Или они там стояли? Не, они стояли. Ну это Аврора их и убила, походу, да. Дрон сломать, где дрон? Меня не выебали. Уходим, сядь, уходим. Давай. Не, сидите, они вроде не шарят, вы можете меня поднять. Это меня Я другой ушел чел. обратно. Я в сейф ушел, я в сейве. Дрон меня задетектил, видит. Костя, Видит, сейчас на меня что сейф упал. Я умер. Слушай, Костя. Один играет по свет. Хотя Костя... Не добежал. Блядь, ну что такое? Нормально. And that was the LCDF were playing inside trials. They have to move out through the passageway there, but Omit will not let them pass if we're going to keep those Lota references going. Passion UA, they're still playing up the top there near... Так, ладно. А что Макс делать будет? Робота у них нет. Зипку через скалу не поставить. Как будто можно. Вот тут. Нет? Не дает. Не. Без шансов. Ну, может, Арти сидит? Сядь сюда. Ну или дай мне, я попробую потыкать его. Ты постреляй. Давай, я пока просто попикаю по типу. Но нам надо будет им пешить под нами и не потерять сейчас дрон, постарайся. Нет, тут, короче, нигде нельзя. Поэтому я его отдаю Мы тебе. можем поставить его, возможно, вниз и на него прыгнуть. Ну мы налево слайдить, как будто 100% должны будем. Да, внизу ульта. Подожди, под нами файт, Да, там в тоннеле сквад, и на стенке сквад играл. Вот тут чел. Надо поздно выходить. 100 дал. Мы можем как-то поверху? Ну, мы прям под горой, короче, принимают тоннел прямо сейчас. Вот, мы можем как-то перепрыгнуть и играть с экспозиции. А я не знаю, смотри. Пикает, смотри. 100! Попади разок. Я пытаюсь. Они фатятся. Давайте падайте, убиваем их. Падайте. Я падаю. Я ЕМПшнул всех. Идите ко мне. Окей, моя ульта. Смог дал в спину нам. Да, блять. Очень в опене, Арти. Смотри! Застадил один вниз. Ног БХ. Одно хп. Ваши. Ног. Ласт не знаю где. Меня пушат. На мне. Бля. Там релоуд. Ползи вперед. Пытайся его поднять. Меня уже не получится. Играйте в дуо. Купы. Или попинай меня. Ладно, похуй, да. Вот сюда. На мне как будто... Бля. Под нас бежит БХ, ЕМП нас сканет. ГГ. Ломаются? Я... Бля, они меня видят. Щил держу. Ну там БХ. Ебать им багает сейчас скрипт. Топ-4, супер. Бои отыграно, просто охуенно. Блять, я слишком близко подошел, наверное, к ним. Да. Найс кол насчет хайграунда тоже. Дало много. Full blues for this final circle while Forge have high ground. We saw them use the bow check earlier on Rain, the last one alive on Aurora here, and there's two different positionings, but which of the... В смысле, свет живой? Да нет. Бомбина у хака. Понял. Смотрим до конца. Я думал, там коты, может быть, сидят. As well, right? With Haraka, does he have the EMP available is a big question here. And then, of course, for Phoenix and Tolkien, do they have their gas grenades ready to go? You can see the placement of that pylon over there from LCDF. Will they be able to find another spot to try and eat one of those caustic ultimates? I'd say unlikely, but you never know.
You have to see. I like how you talk about the win conditions here too, especially with double caustic from Go Next Forge. 2-rats with controller that could just immediately delete those barrels. See how they try to play this from Forge playing still on the high ground here, but the circle closing in, taking some of that damage, having to pop that shield cell here. Has that Nox grenade ready. None of these teams committing yet first. I mean, maybe even the Bloodhounds here, Vicky, have, you know, which ultimate, level 3 upgrade have they gone for? If they go for Taste of Blood, all of a sudden you're getting those extra 25s when you get the Nox, as you see some incredible Arc Stars putting Go Next in a horrible position here. Oh, but 2R1C, see the EMP go out, see that they're hiding inside that Он corner, должен try выиграть, closing по the идее. gap, sends the nade up into the sky, avoids the Arc Star нет. here while they are able to find Bambino. Go Next, Быстро get eliminated. закрыли. Our final 2 squads as 2-rats, 1 controller in a field of Nox gas. Take it with the Prowler in hand and a heavy frag game at that. Missy just went crazy with 7 KP at the very end just by themselves. Damn, 7 KP on the lifeline. Далеки завтра 11 играют. overall for the team. That's a pretty sick effort there from 2-rats, 1 control. I also liked how they played that final fight, Vicky, with Haraka coming out, almost like baiting for the team, right? It was like, you know, a lot of the value there for the crypto is popping that EMP. Once that's done, it's like, well, I don't know, what else are you going to do, right? He sits out there, takes a lot of the attention away, and then the other 2 move around and are able to finish off the fight. So I think definitely good juggling of aggro there by 2-rats, 1 controller to win our 3rd game. Так, Рей Свет отыграли. Amazing, aside from the timing on that EMP. Теперь вместо бури перерыв большой. Можно катульку сыграть какой-нибудь. По поинтам что у нас? Нихуя себе. Максон вырвался. Ред Драгоны на топ-2. В целом неплохо. Аврора на 8 поднялась. Котики на 11. Ну, минут 10 где-то. Можете пока что покушать сделать, там, попить. Ой. Смена между картами. Смена между картами длиннее, чем между матчами. Только болеем за наших. Не думал сам как-нибудь попасть в протиму. Если бы я играть умел, я бы думал об этом. Давайте привез колбасу самодельную копченую. Пойду нарежу. Приятного. Про колбасу надеюсь ты говоришь, а не батя. Турниры долго будут длиться. 3 дня осталось. Включая этот. И потом ждать лана. Мотивации нет. Это не все так просто.
Второй помешал. Да что за... Там две шлюхи опять, что ли? Нет, один. Я нахуй не верю. Блять, он еще... На такой unlucky тайминг для меня попался. Я тупо весь в кулдаунах был. Куда вы летите? Это ТДМ. Business, my rules. Все равно доебался до меня, сука. Они выигрывают тупо из-за того, что они постоянно с кем-то. Так, тут лабиринты. Узи, спасибо большое за сабочку. Добро пожаловать. Теперь мы вместе.
Лайфа в пиве у нас. Ну вот тут. Ебать проперлась. А чё у них челы перестали убивать? Куда Ктан делся? Ебать. Чел просто присел, из-за этого мне показалось, будто он вообще испарился. Как это убого будет выглядеть на повторе? Или они повторы тоже убрали? Да. Чё там у них? Не, Хакис что-то балакает. Да, напоминание о том, что раздаются голоспреи за дропсы на Твиче. Так, ладно. Лобби полное у них. Когда стартовать будет, только непонятно. Две минуты, что ли, пишут? Не вижу. Реклама. Дарк, здорово. Команда Сенстов. 3 минуты. Это было в 38. То есть через минуту... Стартанет. Задержка в 10? Вроде как. Да, 10 минут должна задержка. Ой. Bloody do this. Introducing your champion. Run fast, eat fast, win fast.
We should land there. Looks like fun. Сорян, ребята, мне турик. Я в первый лук падаю. An enemy landed near me. Check your rascal. Base shot at. Front that enemy shield. Reload. Ливнул. And that's all of him. Good job, guys. We're all ready to breathe. You good? It's go time. Fire in the hole. Yo, we're doing a hole. I leveled up. Ooh. Frag out. Throwing a jump pad. Прикольная игра. Inside the ring. Sweet. Yo, got an upgrade. You should try it sometime. Care package over here. Say adios to the entire squad. Damn, I'm good at this. I'm the new kill leader. Charging on my shields. Oh, cracked an enemy shield. Ебать, что за бред нахуй? Куда я пострелял? Нормальную нычку нашел, да. Не хотел я только этого, правда. Блять, и эту подругу еле. Так чуть-чуть и убил бы. Что там, что там? From Feud with 0-0 on 50 HP. Who's to say you even make it up this hill alive? Somehow 0-0 does it. And while I might not be comfortable in this spot, at least you can take a second to heal. А ты отпустили их? 0-0 or one shot or nothing here. Getting away too from the pinch position that they were put in between Cybercats on the other side. Ranches taking some of that damage.
Just backing away here. They were able to also claim that Evil Harvester to their back, so now they got that first round of perks too, entering into the fight. Nemesis in hand as well as the car here for Ranches, but it looks like they do want to prioritize that rotation instead of being caught out on the edge of the circle where they were looking at two rats, one controller that have taken over Pylon. What we should be seeing from Cybercats is a Valk ult to go over Pylon, because dipping down into the low ground, even with Banks motes, is going to be extraordinarily punishing. So you're either waiting for 2R1C to leave, or you're Valking over them, but you cannot engage them by sliding all the way down when you see them in the center. Fortunately enough, 2R1C are starting to move on, prioritizing their own zone rotates. So instead of looking for KP, still trying to play out into the later game. It'll mean good things for a team like Cybercats and all the other teams that approach from the south. Even squads like Passion, well, Made in Heaven, are definitely set up for the end game. Talking about where that circle is going to be pulling towards, maybe that building on the high ground of the zip line. They're playing on the outskirts of that. Made in Heaven having to also look behind them with Ome 07. Зона наверх на стенку уходит. Точнее, выше стены. Who the team is right in front of them yeets out that Nox gas here. 07 trying to close in the gap. Maybe not going as far as they wanted with that Nox gas, but they are putting in the pressure against a team that they are chasing right behind, having to avoid that nade for right now. He does avoid it, and it's because they're correct that they want to overextend. But look who's waiting for them on the outside. It's Willem with the scan. Beast of the Hunt ready, but they're not going to be moving from there. It's Forge that get eliminated as they get sandwiched between the two teams. An ANC outplay, just watch this happen. They're under no pressure to actually move up onto the high ground, as this spot that we saw Made in Heaven prioritize all the way to the north of Even Wall, is a spot that we haven't actually seen an end zone close in EMEA just yet. It's much more likely, given the historical data that we have, that it pulls over towards ANC outplayed, the squad that they're currently gatekeeping, Passion UA. And beaming here, Andy actually manages to get away, pops the shield back, but checks, avoids Passion UA умирает. finds Passion UA eliminated, outplayed. Они же UA. To get away from that chaos and is actually just prioritizing their rotate after having the ring console, gets to the replicator at the same time, get anything extra that they may need for this before they probably rotate from the north side of the wall where we saw earlier on Omit and Made in Heaven. Go Next are so incredibly close to their next Evo as well. A little bit of raucous driving will stall them out in wall, but 07 are not slowing down one bit, with Mind having just one player left. Sanka can do very little, especially when you're not getting any health back on an ult. You're not getting any double tack skin. You've got no health. Без ноков даже. Уха на одном, правда, но... Слишком слабенько постреляли. Так, что у казаха? Bir numaralı tavsiyesi. Kepek karşıtı şampuan. İlk kullanımdan itibaren kepeği И также за зоной гуляют. Я думаю, можно на втором Направо поезжай, я налево. А как, кстати, у них трезубцы есть? Они только нам их отрубили, что ли, получается? Ты можешь сразу... Или на Олимпе только их нет? У меня еще медкит есть лишний. Я дрона поставлю. Медкит один возьму. О, медкит лежит. Там типа их слева были, могут быть на штурмке еще раз. Да. Ставь вкуску. Конченая реклама. Да, они, мне кажется, ее специально так постоянно запускают, чтобы больше бабла лутать с рекламодателей. Зачем? А дрон И это в первую очередь про Twitch, а не про стримеров. Ну так быстро нет, она сзади спавнилась. Никого не вижу. Я аэр на крышу вызвал. Подожди, не спеши. Надо почекать до конца. Заспавнилась. Это аэр мейда? Ультанул. Я не выпускаюсь. Хотят нас, хотят. Да ты просто файт, ребят. Я ультанул. Надо будет под мой ульт встать наверх. Не пропустили. Верил им. Надо вот сюда. Давай.
У них ульты нет. Он башка. Ну да? У меня 5. Крити дал. И чё? Право надо чекнуть. Да, отходит справа. И вот тут стоит прям. На бене. Прям треба пикнуть его. Не квин еще. Там все вокруг. Хочешь из почков? Сейчас ванны идем. Или что, они будут стоять, да? Не будут, не будут. Пройдемся в камеру. Какие ебаные. Там нам сканили, если что, вот здесь вот. Мэйби захотят нас закрыть. Можем бэкнуть. Может, не команд-центр. Хотим? Бэкнуть. Может, подсканить не успеешь? Сканить. Ну вот, они сюда бегут. За нами. Кажется, они сейчас над нами станут. Есть. Можем еще левее. Можем просто жабку. Надо жабку и сюда сканить. Ставьте, ставьте. Ставил. Вот так. У меня 1-3. Идти дали. У нас еще будет жабка, еще перелетим. Надо сканить просто. У нас плавно, у нас нет никого. Мог дроп поставить. Да. Было бы прикольно, если бы можно было сканить, когда летишь. Да, не вызывай. Нормально, и снизу, и сверху, блядь. Чего? Дрон сканил. И на вол. Давай. Мы можем жабкой просто. Можем, если что, просто ФК вставить. Ты Турбо убирает рекламу, да. Так они просканили тоже слева. Они тоже слева засканили. Ну там фулка вообще? Да, там фулка. Да. Ну и команд-центр ты не знаешь? Команд-центр? Он знает, что мы знаем. Мы просканили. Шкаф нам ломали. Не трогает пауков. Налево садит, как будто да. Точно. Мы обычно на слева просканим еще, не торопитесь. Надо мне Типы улетели какие-то. Не знаю откуда, свола, не свола. Да, это, кстати, туда зона. Кто-то выльканулся. Надо слева просканить. Я пошел первый. Чекай право чуть. Лево жабка была. Тут можно просканить. Сайди? Да, иду. Типы с команд-центра видел, что они вот сюда шли. Да, они тоже прошли, нормально. Габа появился. А где скан? Рейвен появился, или... Бля, там зона. Они на доме. Тут трупики, если что. Большие банки тут есть. Я чела забанил уже. Я лезу, лезу. Возможно, рано был смог. Много очень складов. Не знаю, вот здесь вот на краю. Не, пойдем за ним быстрее. Они сейчас файтят. Через забу? Через забу? Просто на зипке едьте быстрее. Вот над ними встаньте и ебашьте их. Мы не успеем зипки. Так. Побежали просто. Надо вот этот дом как минимум занять. Я хочу его, да, мы потом засадим в тоннель. Да, мы можем просто жабку нажать потом. Передо мной Валька. Да. Какая Валька? Валька флеш. Не больно. Большой. Валька пойти флеш. Надо улетать, походу, слышишь, не дадут. 10 секунд осталось, все. Налево? Я ультую, вот сюда надо жабу давать куда-то. На себя? Направо. На себя. Ну, с правой стороны где-то, дай под глубу, чтобы нас не убило. И не сломали ее. А куда упасть? Вот сюда куда-то. Я не знаю, куда упасть. Блять, куда ты ее дал? Они сейчас сломают их Он в за деревом, как будто. Ты первый. Ничего. Можем еще... Если что, вот туда можно будет упасть, до края. Не вижу никого тут. Вот здесь вот стоит чел. На доме еще стоит чел. Эти вальканулись. Такая, подожди, у нас тут все отличное. Здесь вот можно играть. Да. В доме челы только. В каком левом? Вот в этом. А этих выебать надо, как будто, нет? Да, надо. Сели. Подходу к ним. Там крабер, ребят. Они тачку засетапили себе, я банку ям. Нихуя! Вот здесь типа не казах. И не пикайся с ним. А это Аврора. Это другой склад. Это не их. Это наглеет справа. Смок меня. Ульту дали. Где сейф? Там жуку хуёво. Здесь в упор подавить. Нихуя. Я тоже. Маков нету. Никого Банга на бангу размен. Ульты того нет. У меня в упоре крабер. Ебать. Меня сдуло. Вот тебе и звук. Костик подошел.
Их тулит спину, нормально. Их ебут прям. Что за текстурка? Я просто... Что это было? Какой бред, блядь. Просто от бедра нахуй 140 летело. Да, и кроме того, что от бедра, еще и без звука. Briefing with this Kraber in the kill feed. Red Dragon get eliminated. Passion looking to restabilize and then re-engage on this fight. 40% worse get eliminated in your feed with 10 squads left. And is that a lifeline? Res that I hear in the distance. Looks like no gold knockdown here. Let's jump into a listening with Passion as they're just left with Henchman, who's up and alive, healthy. Push, you can push in the seat, push it. Yeah, I'm on the back. The seat's pushing up. Он одного резко. Can we leave? No, they're on your head, I think they're on your head. It's fine, just run up. Okay, right. We're getting looked up from our height though. We need to go back in that spot we're in, bro. We're getting looked up. Еба, у них 8 киллов. Похуй. Нокнутый. До сих пор? Стой, идем. Тут крабер, тут крабер. А, 0.19. Есть лайфы, пацаны? У него ульта есть. Добил чела. Го сюда и залутай его, пожалуйста. На нахуй, лайфа жила, жив сквад. Все разрезались. Сбрить на шарики, пацаны, прямо сейчас. Го, сейчас тыкать будет. На мне. Бегу за тобой. Не тыкает пока, стоп. Смотрим, куда они летят. Пока не тыкает. Куда они летят. Он пикает. Лететь за ними прям. Короче, давай смог, я убью. Дай смог, я убью. Давай, дал. Тыкай, добавь. Все, ласт остался. Одна. Бля, да ёбаный рот. Давай за ними. Так они не улетели. Хотите? Не улетели, понял. А вот тут нельзя. Го направо. Тут сейвы. У меня надо право смотреть. У меня вот столько лайтов. Их ебут, они ебутся между собой. И стануло типы. Да в тоннеле одно хп! Нок, помочи! А, нет, не нок. В тоннеле одно хп! Я не тороплюсь. А, у нас дроп! Я гансапы. Мне надо забрать, у меня пушки нет, пацаны, я вингман забрал. Мы можем куда-то подлево прочекать. Так смотри, киллы, просто, у нас сейвы, заберите киллы! И ласт остался. Го вместе, го поднимемся. За зоной, нет. Одно хп кого-то, го играть, тут двойка, го играть! Почему? Тут двойка, го играть! Иду. Бэкни. Я утонул, пытается жить один, я пытаюсь жить. Не, я умер. Бля, я умер. Куда, блядь, туда вниз-то? Надо вверх принимать. Так а зачем? Нам перебежать надо просто. Зачем? У нас сторона фул. У нас справа фул фри, мы челы на меня скатывались. Он куда угодно, главное, что вместе. Ебать, там ультанул Костя. Аж связки порвал. Is not going to give it up this game. 7 squads left in E6. Get aggressive. Cracked even making use of the horizon to get even more high ground, take unorthodox angles, and finish off yet another team. Omit are right in their crosshairs as well. This is an easy commitment down onto a duo. For element 6. Swinny does get a decent amount of damage in, and it is taking a while to push through Conduit ult, but no amount of time is gonna save you. Not when E6 have an isolated 3v2. That speedrun really coming in for them, and they're able to get a free reset while Vex and 2R1C are fighting on each ends of that low ground building. Vex now trying to wrap around here while Made in Heaven are looking pretty and not trying to overcommit. They're still playing on the outskirts of where the circle is pushing. And much like Genome pointed out last game on World's Edge, in this case, we've got a squad, Made in Heaven, who are still on triple blues, who haven't hit their last Evo power spike. Now, you have to imagine that they're close, given the semi-active position they played. There's got to be some damage here, but without those last perks, can you really close out a game at the highest level? Especially if the other teams around them get whiff of the blue Evo shields that they're rocking here, but in this position, holding their backs to the edge of that circle may save them because none of these teams want to overextend. The EMP will definitely give that team that information that they need if they still are on those blue Evo shields. And that's going to be two excellent controllers that have not changed their comp. They delete the drone, they move forward, they see the black hole, and CJ gets immediately taken down. E6 got a lot of space off of Black Hole, though. Can they make it work with the Wingman? Slab does do a lot of damage, but ultimately, getting double beamed at the end does put them down. Vex survive on high ground and can look at 2R1C just below, but are going to play for the win. Vex are committing on Made in Heaven. They do not want to fight for the low ground. They want first place, and this may open things up for 2R1C to come in third party and take it away from both.
two lifelines for this final circle for our last 3 remaining teams. And Made in Heaven with Blue Evos being one of the only squads out here, aside from the other teams in the lobby, still rocking the horizon right now, but 2R1C have been fragging out. They got double red Evos. Vex playing on the outskirts. The Beast of the Hunt had already been popped before. And the Kraber, Fako's hand, just trying to take a different angle. The evac towers have been called in to try to take height. Vex don't want to deal with 2R1C. This evac tower is honestly just something they've got to make sure doesn't get 2R1C pushing up to them. A Kraber is the perfect thing to guard an angle with, but Vex are playing so small right now. It's like they don't even want to challenge Made in Heaven. And when we have the full information of the shield situation on the other side, I'd like to see Vex playing a little bit more active. Oh, the bait with the movie right there too. Taking a little bit of height. I think if he gets on the lip by the vent. If they can't climb this whole game changes. If 2R1C can't actually do anything from the low ground, then suddenly they have to move on Vex, which is a very different situation. In fact, they're already looking to do it, having decided they can't make the climb. This opens things up for Made in Heaven. This completely erases what we said about Blue Shields. If 2 other squads are fighting, committing hard onto each other, Made in Heaven should be able to walk in. Yeah, they don't even need to care about the different Evo advantage, but Clemmy understanding that has to look on the other side. The smoke nades have been called in from both angles, while Vex are keeping an eye from their 6 and in front of them, where 2R1C are trying to contest them to wrap around the building. Only 2 Kraber shots left. The hipfire shots come in, but the wingman shots ring out and are able to still get another knock. He can't climb from that angle. Made in Heaven have the W presented to them on a silver platter, but they drop down. They give up height. And they're taking the ring damage. No way, right? Surely no way that this goes wrong. Made in Heaven do clinch the win, but man. Вы поняли, что они хотели сделать? Почему они сдохли за зоной? И они не затупили, они не хуйню сделали. Как вы думаете, что они пытались намутить, так сказать? When I saw 2 members of Made in Heaven drop down from the height into the final circle, I'm like, wait a minute. В смысле не дать? Наоборот, забрать. Они сдохли, и эти поинты им пошли. Тейкнуть именно последний. Может, одну успею. Не. Я понял, не. Вон, вот этот будет. See how available. You have an evac, you have a horizon, you have a valk, you have any form of verticality, and на топ-2 играли. Сука. But things like Lifeline Crypto just can't climb walls like, say, a Revenant can. And it doesn't give you the option to do anything but commit this really difficult fight onto Vex. Fascinating endgame to watch played out. Well played and well prioritized by Made in Heaven, whose zone prediction really is the thing that got them this far. Especially in a zone like that where it is absolute chaos for the teams to have to play out into the open field by that incline that leads you up the hill from the zip line. So much that happened at the very end. Even 07. Засекьюрить, в общем, последние поинты с команды. After match number 4, Made in Heaven do indeed take the dub with 2 KP. qadRaT controller with 4 KP. Соло 5000. Хоть он 200 лет уже не стримил ведь. Нихуя там постоянно смотрит 4 миллиона людей. Красные участки исчезли? Да не. Это издалека просто кажется.
5 people. Already inside. Reloading. Attacking. Enemy shield broken. That's the last of that squad. Hope you're ready for a hunt. Phasing. Гандоны. I'm taking shots. Healing up. Eyes are open though. Frag out. Что ты доебался? В другой склад чейзил. We got some more ALGS action for match number 5 coming to you soon. Они до сих пор не начали. Got my upgrade. She put this blade in my hands, and my whole life changed. Punching a tunnel. Set the portal. Эрнест, здорово. Это что такое? Я не помню. Что с ними дискорд? Да все, не, ну я реально пошутил. Я пошутил, все. Я размутился. Да, шутка была, что начинается. Блин, если бы мы тейкнули шарик, что было бы интересно, как думаете? Вообще невозможно было его тейкнуть, там чилы сюда смотреть. Про легенд только. Уже, в принципе, соска. Ну, попозже, может, выложу фотки поближе. Волосы нам выпадать уже начали, которые пересажены. Было бы, конечно, охуенно, если б абсолютно все, которые пересадили, расти начали, потому что... Ух ты ж, нихуя себе. Выглядело все шикарно. У нас везде сканы прокнули.
Хотя Зевстейшн был бы плюс вайбом на самом деле. Я полетел, ребят. Интересно. Ну давай. Let's fucking go. Да, братишка на плюс вайбике. Это что такое летит? А. Сорока. Тесты есть тут? Ammo for most of Да, these есть. people here. Single Опять stack. амид. And a gun is all they had Они time вроде to на pick краю up света before контест. trying to take the height. But the scan comes out. So, rat play no longer in play because they know exactly where the other team is. Oh, and full English need this here. Mitt back away. The conduit coming in clutch, but look behind Lufka. The follow-up is incredible with the Devo. Dropping down with the Mastiff. Gets a second knock, only leaving Surdell alive. The fadeaway shot with the Mastiff. But is giving up high ground really the answer here? So Dale, you can see, does he have time to get the res off? Is it just the bait? His teammates kind of scouting over the edge of that lip, but in the end, they'll go down just to give Dell a little bit of extra ammo and a shield core swap. Oh, this is crazy. The gravity lift, though, to try to chase down on Surdell. 2v1 here. Light falls low. Surdell gets the knock. Last here has some extra help, but the triple take. Full English. Вот, даже прошники не могут с дробовиками без болта стрелять. Ух. Я хоть успокоился благодаря этому. But with that contest over and done with, we divert our attention here to the map. Full English выиграли катку и не хотят больше играть. 5 here on the latter half of this series in EMEA. As we can see, Две катки остались. Крыски на первом, Пэшн вторые, Омид третьи, драконы на четвертый опустились. Вот бы им день выиграть. Эх, выиграли бы день, скорее всего, остались бы в пролиге. Давайте, мужички, поднажмите. Я вот за ним еще и посмотрю. Сука, я сказал за ними, а не за рекламой. Что ж такое-то? Пикающая игрушка лежит, и много банок. Не надо. Сток еще. Я собак пошел оформить. Дизраптор? Черт. Все, я вот здесь вот слышу. Ты вармила, я здесь, я хз, что это такое. Ворона есть? Да, есть. Че, скинешь? Смог. Аврора агрессивно играет, так, как обычно. У нас желтой точки нет, в этом стоит лаунч. Автора завтра играет, автор играет. Все, да, завтра буду играть. Всем далеко. А Аврора сегодня-завтра и через неделю. Все последние дни играет. Много беру. Не было близко. Желтую штучку заберем. Решка, по-моему, да? У меня проблема микро и чатом в лобби не работает. Это сверху слева на волк что-то. Вот через эти странно, что текстовый чат не работает, я не знаю. Вот это можно сканить. А микрофон, это в настройках аудио надо устройство вывода. О, это еще устройство ввода. Выбирать. У нас 3 грабы есть. Возможно, перелететь в какой-то из домов, мне кажется. В Винде по умолчанию нужно микрофон делать, тот, которым пользуешься. Я могу резко взять вместо жаба? Да, возьми он. Endpoint поместим.
Может ставить жабу и это. Нам некуда лететь. Вот отсюда поставь. А, ну ладно. Да не ставь ее, просто забери. Можешь всем просто поставить сюда гнать нас. Как раз. Как же. Не вперед. Есть рюкзак? Рюкзака там не было? Не, было, я забрал. Надо брать, пробовать сканить. Как раз под третью зону. И уже можно еще стрейфануться. А еще вот тут, конечно, хочется взять. У нас как раз будет фиалки. 150 будет, 750 будет. 120 пинг. 350, 350. Казахстан. У него меньше. Что поделать? Вижу никого здесь рядом. Что он сделал? Ворон. Как будто банки скинул. Где купить эту жвачку баблгам? В магазинах не продается. На ноге, может? Да. Восклицательный знак имба. Ссылочку с уникальными скидками получишь. Либо на сайте имбы. Но также можно и на Озоне заказывать, только моего вкуса там не будет. Там блогерские вкусы не продаются. Там в правый дом дам. Иди сканьте. Дом забей. Там же. И в бете можно по левой. Они, кстати, близко, походу. Она активировалась. Дрон летит. Один склад стоит там, чуваки. Это дуо. Смотри, дуо в доме. В доме, да. Ставите? Гол давай. Давай. Ставьте, я подойду. На крышу над ними ставь. Нас никто не подсосет. Ну здесь это один склад, два дома держит. Да, это хорошо. Видите его? Нет, не видно. Они ушли куда-то, скорее всего. Не факт. Если птицы нет, хотя... Нет, они ушли куда-то. На вол поднялись, походу. Можем пофакашить тут. Они практически резать на воле будут. Пофакашить. Можем подняться, золото забрать. Давай. А был на воле, да, кто-то? Вот они вызывают Они сюда. вызывают ему. Я, блядь, не посмотрел на вол. Я вижу, что что-то склад есть справа, а где-то за зоной есть. А, у нас нет. Ну это вот резать сейчас будут, это двойка сейчас резать. Резает вот сейчас с двойки. Да, дуй средства. Я могу дом занять, у них зоны нету. Хотите? Давай. Не, у нас сказать, ну понял. Я правый дом займу. Противник в поре звука 0. Вообще Понял, оба никаких дома. звуков. Частично. Или Ваш. Не увидел. где-то стрельба, где-то какие-то эффекты, и ты за это... Видите их? За это? Ладно, они бегают. Махатом. Увидел меня. Короче, в Апексе один звуки другие перекрывают. Видите, То есть да. один звук полностью удаляется, и вместо него другой будет. Там катар есть. Там два блокует поставили. К примеру, звук ульты Харзы, либо звук зоны на краю. Не-не-не-не-не-не-не. Он может перекрывать шаги. Ну смотри, смотри, что. Это не они. Вы уходите их, ребят, у них зоны мало. Да. Нормально. Аврора? Один близко подходит. Вот тут. 8 были, по-моему. Там, да. Могу подойти. За них можешь не переживать, они на лан едут. Двое справа, один вдалеке. 40 мудал. Падают все. Ультанул тип. Я тоже ультанул. Банки, Дальше пройти, уж наебали.
Нихуя. Как это? 40 дал. Бля, казах гений. Прям под тобой. На ключе. Ты нету в казах? Вертикалка не долетит. 50 дал БХ вот здесь на ключе. Окей. Смок, синий направо, Меня влетели. Иду. От казаха вышел. В доме. На мне БХ. БХ одно. Одна ката тоже одна. Банку. Банку тоже я. Кан даю через одну. Я на крыше. Кан. Они все хилятся. Они хилятся будут. 10 секунд скан. Смок нужен. 50 дал. Там Вигма, 80 дал. Смок в центр просто, плиз. Нету. Сколько? Закончилось. 5 секунд. Кан 7. 4 секунды. Смогут подсосать. Выйти. В опене БХ. Найс. Скандую. Давай. Еще склад идет. Я на крыше стою. Я с тобой. Откуда склад? С этого свола поднимали. Можно вниз уйти в зону. Давай. Пойдите ко мне вниз. А что, не доели, что ли? Нет, не доели. Могу вычил я обратно. Нам не доели в итоге. Торопись. Не уходи далеко, на 30 секунд еще. Они доели, нет? Не. Нет. Ладно, пизду. Стенка закончилась. Расканить не можно. Мы можем сейчас выйти, а тут камень хороший, ребята, на метке. Энергии нету. Вот чуть подождем. Жабка есть. Давай поднимемся наверх. Я засажу, я почекаю. Давай. Чего у них за герои были? БХ? БХ, ката. У меня вот тут вызвали дроп, типа. Вот тут типа, ребят. Бля, мы сразу на камень-то почекаем. Проходите ко мне. Да. Они нас просканили, это крип. Визу не дали. А как, блять, они визу получат, когда вообще не ясно, где турик проходить будет? Куда виза? У нас в упоре, походу, стоит, я не знаю, или что, или это в доме. Я хочу просканить, просто у нас камни вообще играбельны, не играбельны. Стойте тут пока. Ну, тут может склад стоять просто. Там же, если не ошибаюсь, для визы нужны купленные билеты, как минимум. Как-то. Да, блять, с какого чока? С какого чока облет? Слева, по-моему. Да. Нам в левый чок надо идти. Пойдем. Смотри, жабку дали. Можем за Ну похуй. А нас за левым идти, там жабу поставили, челы. У меня ульты не будет. У меня ульта тут какая-то. Подожди, медленно идем вместе с зоной. Жаба ставить? Пока нет, я думаю. Как будто бы надо уже жабу ставить. Хуяришь челов или кто? Что происходит здесь? Типы перед нами. Надо хуярить их. Да, смог. Я умер. Крипто 50 дал. Третья зона. На. Мы нихуя не сделали. Это же пиздец какой-то. Да. Это факт. Ничего не успеем. Типа, это вообще пиздец. Мы абсолютно нихуя не сделали. Челы бабы здесь поставили, они улетели просто спокойно или что произошло? Я вообще не видел их там дерево. Просто, чё почему начали стрелять? Он нас на... Ну так какая разница, тут склад в чоке стоит, один хуй. Надо было жабу тейкать и валить. Что жабу называют вообще? Тарвить. Derkos, dermatologların bir numaralı tavsiyesi. Kepek karşıtı şampuan. İlk kullanımdan itibaren kepeği %100'e kadar giderir. Klinik olarak kanıtlanmış selenyum diyez içeren uzman formülüyle mikrobiyom dengesinin korunmasına yardımcı olur. Tekrar kepek oluşumunu 6 haftaya kadar kontrol eder. Derkos, saç derisi uzmanlığı. Просто проскакиваем. Пока проскакиваем. Скажи, когда скан дать. Этот шампунь уже снится будет. Забирайте. Все, заебись, забираем. Блять, я сломал. Сломай. Смотри, вас. Он ушел, он перепрыгнул. Сейчас сломал. Сир какой? Сир ульта. У него с крабером. На контроле. Смог дай, на контрцепте. Я сломал. Да в любом случае. Пушит сюда, долбоеб. По мясу. Иду. С тобой вместе. С тобой. Найс. Хорош. Все, есть ты? DFM space. Лайтов нету. Отсюда W. там гаушник, аккуратно.
У меня ульта будет через 2, мы адефаемся. 150 еще может. Смотрите аккуратно, ребят. У меня тоже Ага. будет ульта. Я на кишку что ультану. Кишке в нас. Вообще много кому сейчас нас. Угу. Да, сейчас пиздец Слушайте, будет. много кому. Надо попробовать понять, что Летят по над складам нами. на S. Есть кто-то? Я Вот прочекаю сюда сейчас. упали. Я скан даю на На S. камень упали. Они КНС будут апать нас, по есть. идее. Надо их смотреть. Вот этих прям Эти похоронно долбоебы с смотреть. капустой будут нас пушить. У меня гранат нету. Надо агрессивно пока стать. У меня Он утонул. Хуёво ультанул, я ультую. Я закидываю на идут. Они направо, он направо прошел. А, 30 дал ему по наидой. Ладно, не, я Он вот бэкнул, я не забил. буду, я не буду так. Я спину пикать. смотрю. Хились. Спина фри, Никого не спина фри. застанил. Засканил. Засканил, Я пикаю Каусика. Давай, пушим Каустика, убьем его, дай скана. Я сломал его на одно перед нами прям. Боксе ног. Там еще ног, еще одно дно. Еще есть склад. Банга. Найс, все, я назад. Вместе. Тут пикает сверху. Кувшинка может залупиться. Никого больше нету. Кувшинка пикает на Вот тик. тут. Дай смок, я кувшинку пикаю, пока у меня ульта. Ладно, не надо. Дал. Не надо, все, еще раз Больше смоков пикаю. нет пока что. Эти долбоебы... Там синие бодики в кувшинке. Я бэкнул. Я не могу, я хиль. Пацаны, там сейчас МС придут. Го МС пикнем. Там МС пикает нас. Давай. Казаха другой шампунь должен был. Да, нет, мне надо ульчаржа. Я думаю, кувшинку пиздим, реально. Ну, казахи турецкий понимают, кстати. Там созвучно. Там крабер аккуратно. Не ног, не сток, ты. Не лови пока. Сейчас пойдем отпиздим. Да, там же кассир с крабером был. Вы готовы? Да, лайты есть. Да, ready. Дал. Даю скан, пошли. Хуёвый смог! Дал еще. Хились. Я влево. Хились и дам скан. Меня миснул сканом. Дал вам скан, пацаны. Валька 50, помощь. Я Вальку пушу, ребят. Давай, иду под Вальку тоже. Вальку одно, убил. Я с тобой. Блядь, резай, на Клик его. Вместе. Я не могу. Я нокнулся тоже. Душить. Вдвоем его охуярить, меня резнуть можно. На мне начало, один на мне, и на меня резнуть можно, Костя, свап. И свап сбоку. Сир одно. Я убью Сира. Я этого убью. Найс. Еще. Резай его быстрее, я каврю. Я застанился. Убил. Кликни, Костик, сейчас не успеем. Нажал. Бежать в зону сразу. Лайтов нету. Лево тут зона будет. Вот тут луграунд. Да, го. Уже, проходим. Ребят, нас сейчас справа будут еще душить. Сучка. Да мне на меня. Окей, кушка нужна, Кальян. Их видно на фоне зоны, ребят, их видно на Я фоне не зоны. вижу. Да. Килимся, ресет. Дал скан, дал не скан. Столик, направо. Это не Соник, это двойка минимум, я двоих вижу в смоку. Вот тут. Вот сюда, кошмарьте. Эта хуйня в зоне? Нет, не в зоне. Шлем на, Кирюх. Там лох хп, чел. Я килл получил. Еще склад, и там лоу. Еще, там Соник. Ласкаушник за травму. Смотри лево, Свят. Смотри Окей. лево, мы убьем. Лево подходит. Лево 50. Прогонишь? Да. Пошли, Свят, убьем капусту. Костик, вернее. Давай, иду. Слева кондуит 100. Света пизда будет. Давайте. Да, иду. Да, все. Я не иду подлево. У меня моя ульта есть, окей. Хуёвая ульта конды. Сейчас будут душить одну сторону, ребята. Ага. У меня ульта есть моя. Костя, это нормально? Я ломаю эти штуки. Направо иду, я на вас. Дал смока тебе. Все, я рычу тогда под эту хуйню. Пикаю. 2% до ульты. Сейчас буду ультить. 101, конта одно. Го по левой. Да, го по левой. Я ультанул, не торопитесь сильно. Сейчас добьем. Я ультанул. Еще одного 100 дал, окей, еще 108, еще один. Хапса. Надо играть под него, сейчас останется под него. Вот это дубоево. Я душу его. Одно. Я одно. Хильтесь. Я одно. Помощь, убить его. Пока еще крак. Блять. Ну и... На фоне зоны. Конду убил. Еще Харзалоу. Не торопись. Выходно. База, меня убили, все, не оба пацаны. Last low. Слева. По-моему, слева. Найс. Хорош. Слева, блядь, справа, вот, сука. Я думал, что слева. Ой, я замутил. Бля, чисто моя катка с рандомами в последнем круге. Согласны? Нихуя непонятно. Те убить не могут, эти убить не могут. Ни одного нока. Пи-пи-пи-пи. Ну, единственное, только вот этого шума в голосовом чате нет. Сука, она мне, блядь, снится будет нахуй. Ну, серьезно. И это тоже.
Вообще с лицом там стоп-кадр такой был. Ой. По поинтам. Ну, Аврора вторые. Драконы плохо сыграли этот матч. На 7-е место упали. А сколько у них киллов? 8, блядь, что? Ебать. Вы ебанутые. Надо было не за казахом, а вот за ними смотреть этот матч. 18 киллов, пиздец. Вообще ачивку сделали. Команды. Right behind them, so they're keeping it still in contention even at the very end with one more game to go, Genome. Yeah, it's definitely Aurora now looking fantastic. So they've got one more. Can they get up a little bit further and you know, maybe have a chance at clinching or getting closer? I'm sure when we get to the scoreboard, that'll give us a better inkling of sort of what that's looking like. But yeah, look, I'm definitely just glad we got to see how they look when they're in full fighting form. And that's with them making the rotate from Cenote Cave too, from the south side all the way, at least traveling from the northwestern side of Storm Point. So a pretty nice rotation for them. But I'm looking at a lot of the teams that were able to get the KP that they needed from the southern choke of where that final circle pulled from, like Checkpoint, exiting out of Cascade Falls. Let's take a look at the match results after that game number 5, because I know a lot of teams were able to get a good amount of KP for their first top 10 teams. And TSM Phoenix definitely needed a game where they could get in top 10, get some KP2. Looking at Made in Heaven, who I don't know how they keep doing it, Dino, but they did it again, and that was with their solo playing for the God spot before Omit fully sent it onto them. They finish off in second place with 10 KP, and it is that 18 kill game that Aurora has secured for themselves. Там Хардеки не отстает, у него ж микрофон в мьют уходит. On this lobby, a lot of teams struggle to get 30 points in a series at this high level of play in the ALGS, but Aurora aren't like the rest of them. 30 points, 18 kills is going to do so much for this series. I want to know how that's going to shift up the overall standings after the performance today as we take a look at page number 2 after the results of that game 5. Masita France not really having the show up day that we're used to seeing from them. Cybercats coming in that 12th place spot with 1 KP. Not a lot of KP to be shared here. Even Passion, who had gotten third partied originally too, falling in that 14th place spot with 2 KP. Yeah, not a lot to look at there on the bottom half. Full English, you know, going out at the start there, of course, with that contest up at Zeus Station isn't going to help their chances. And oh my, actually, I'm just remembering they were at 25 points after game 2. Vicky, and obviously most of that was from their first win. They have barely touched anything since then. They've added 1 point in those last, 4 games or something. That is a rough state of affairs for our English lads. That is the opposite of consistency from what we want to see here from our teams. I mean, it's difficult, but I guess the beans and toast in the morning aren't really working out for our full English squad. Then looking all the way up, though, look at Aurora skyrocketing themselves in that second place spot. It is still incredibly tight here for our top 5. I mean, even looking all the way down to top 7 with Red Dragon being with 37 points, right behind 07 and Passion U8 with Русские языки, да. Yeah, I mean, the fact that's catapulted them into second place. А турки, по-моему, армян могут понимать. As we said, you know, that's second or higher is kind of their natural state in EMEA, and that's where they're sitting at the moment. And they could easily secure that first place spot too to keep the tradition alive, Gina. We're gonna have to see if that plays out in the way that Aurora wants after this break. Don't go anywhere, guys. We got our final game on Surport, our final game for match day 8 here in EMEA. Don't go anywhere. This is gonna be a lot of action. Азербайджан? Ладно. Мы с армянами путаю.
Ну, армян турки вроде не любят, и греков. Ну, греков, по крайней мере, это как на политическом уровне. У них из-за островов. Две карты только, край света и место бури. Welcome back, everyone. With all the action we've been able to witness here for our groups in EMEA, it's been one heck of a day so far, and time is of the essence. That is the theme for today, because some of these teams, this is their last match day before the regional final, Genome, and they're performing, especially the teams on the second half of the overall standings. No doubt about that at all. You can see a good spread of wins here. I think the fifth one, though, is certainly something that's speaking of a direction that this series is going in. This matchup with A and groups A and C playing going in, as Aurora have ramped up throughout the day. They are now 3 points off the pace, sitting with 54 points behind first place 57. And very much ну, Аврора ультанула, конечно. To complete or get close to completing this season, only having sat at either first or second place on a match day. One of the best performances we'll likely ever see in one of our online seasons. That's some bragging rights right there for Aurora. I can't wait to see how this team does in land, honestly. They are one terror of a team to look out for. And honestly, before that last game that they just had 18 kills, got the dub, they were sitting in 10th. Now they went from 10th to 7th. Нет, завтра еще турик. And they're looking to keep up that И через неделю. this final game of the day here on Storm. Regional Finals. Где решится 8-я команда, которая поедет на лан. You know, being like, oh, I wonder if Aurora's more of a Storm Point team. You know, maybe they'll just pick it up over here and that'll be their time to shine. Not really the case, actually. Aurora are very consistent on both maps if you look at the season as a whole. They are honestly head and shoulders above the rest right now, averaging more than 11 points a game across both maps. They're slightly better on Storm Point, closer to 12 there. And we usually say like above 9, above 10, that's like elite team status. Что не так долго? Я уже на стрельбище обстрелялся. Across an entire split is really a feat. You can't impress upon you guys that much how good this is. Yeah, it fares up against the other consistent teams in general. But while we wait for our teams to load into the lobby, I want to bring in Dia, and to bounce off of that idea that you were talking about, Genome, talking about the average points that some of these teams that are consistent have been able to bring in. Dia, have you noticed anything different when it comes to some of these compositions, or at least the play style that we see with a lot of these teams that do find that success consistently? Походу серваки упали. Слишком долго. What compositions are leading into more points, because we're seeing a lot of the same Bloodhound, and then everything else seems to change quite a bit. So say something like Lifeline is actually really varied, especially because those teams tend to fight more. But I am really enjoying the resurgence of Crypto. I think that's been a really fascinating pick, and not just for teams that like previously would want to play zone, which is where we'd see a lot of Crypto. Now we're seeing it as an edge pick in a weird way, where teams that actually have Crypto are able to play much more aggressively than squads that don't, just because of the pure utility that the EMP offers with the buffs that he's clearly gotten through the perks. So my read very much is Canyon Kings завернут его во втором сплите. Compositions end up solidifying themselves, but certain picks are definitely taking on new identities, which is a fascinating way to approach the season.
Especially with the perk system too. I want to take a look back at the Canyon series Kings standings again. и Луну Thank you guys so должны much for вернуть. patience. We're waiting for this lobby to load in right now, but taking a look at the series standings, D, I want to get your thoughts. I mean, any team specifically from the lobbies that we're watching between groups A and C that you predict are going to have a pop-off final game that they may really need? I mean, I'm even looking at teams like E6 that usually do really well, but haven't really been able to perform after the update with Season 20. E6 is certainly a team that I'm very curious about because, like you say, they've got this historical success. I'd look even a little further down the leaderboard and say LCDF are underperforming today based on what we've seen from them just last week. I think LCDF is actually in a fantastic spot as a team right now. They really understand their macro, they play fights really well, and they are a hugely underrated team. Какая-то карта меняется. But today's performance hasn't really given me that. So if there's one team that I'm predicting to have a pop-off game, it has to be LCDF, if only because I'm looking at them and I'm going, I believe. Некоторые карты убирают для разнообразия, чтобы по ним соскучиться успели. You know what's kind of funny about the Element 6 sort of thing you're bringing up there is that they're struggling in Season 20, but I felt like they were the one team who surely would come into Season 20 and be like, oh yeah, we're playing all these new heroes, playing all these new legends. Surely, you know, they're going to be the ones who are able to make that work because they were the ones playing Lifeline last year when she was almost unpickable. Right? These are the guys who've had fun with legend compositions before, but somehow, yeah, Season 20 has seen a little bit of a stall for them. That's been the theme, the conversation starter here, especially looking at those cusp teams like Lecite Defense. We know what they're capable of, but Dio, we're going to have to keep our eyes on them for this final game. We're going to wish you goodbye for right now because I'm getting told that things are getting set up here. This may be the chance for Lecite Defense to load in and get locked in because we know that they have the potential to put on a better performance than what we've been seeing for today, Genome. Yeah, it's, you know, they've made a couple of end circles, but yeah, haven't really been able to convert as well as perhaps they would have. I remember I was actually, you know, in that game I was casting with Dia just before, we had a bit of a listen-in with them, and I was asking, like, yeah, you know, well, like, how do you think these guys are going this season? He was saying he really likes their rotations. They've, and I think that's something that especially teams with coaches have been doing better than everyone else and been improving faster than everybody else because it has changed how teams rotate so much with Season 20. One of the biggest changes to how high-level competitive Apex works. 202, you can see picking up the Watson and the Seer once again. But yeah, look, LCDF, you know, with that controller-less composition there, so as in controller, as in, you know, they can't scan the ring console, is very interesting to me. And sticking to the horizon too, honestly, was the one thing that I noted from the Stefans, a team that usually wouldn't have issues with experimenting beyond what we've seen very commonly in the past few seasons of ALGS. Starting off the rip though, we know that there's a 50-50 that's been going down consistently for the last two other games on the store point. I expect it to happen again here over by the north side of the map as we see all of our other teams get situated in their POI right now. Red Dragon, who had split away from that 50-50 potential earlier on that we knew that could happen, now landing over by Devastated Coast, taking that away from E6. And full English, let's jump into a listen while they take this 50-50 off the rip to see what they could do to come out on top. Yeah, I'm going. Okay, I'm on my own over here. Okay, I'll take a roof, We can run to door now if you want. Yeah. I'm holding for you. I got scan. Go deep. We know what to do. They're already meeting us, they're queuing up on me. Pushing. I have a headshot angle. Oh, one on the height. I keep run. I'm playing below you. What's on my door? What's on my door? On height. Yep. He's swinging outside. Swing for you. Coming down. I'll do it. I'm dead. Oh, I tried to do what we talked about and I played the door. They lose the 50-50 3 times in a row on Storm Point, and you can see Omit shooting at their death boxes, feeling confident, and we get to see where the circle is going to be pulling as we say goodbye to full English, Genome. Oh, once again, full English. I mean, gosh, did they convert the one game they did have a good chance on, but if you don't win your contests here, you don't get to play the game, and
That's such a sad way to finish out the series for a team who had one incredible performance. It's not really going to convert into series, into split points, into the overall standings, because they're just going to fall further and further down, like maybe even into the bottom 10 now. We saw them at least put up some points on World's Edge, but it needed to come out even more from the bottom half of the day here. But now focusing Да, это я забанил where the circle is going to be pulling. At least we got a southern circle this time around. Там порч и бан на миллиметры друг от друга. This may be pulling towards that choke on the outskirts of Devastated Coast, which goes back to that conversation where Red Dragon now lands. This actually may benefit them with their specific POI currently, as Cybercats. You can see them in the distance calling in the evac tower to then actually see if they want to go through this choke. I mean, yep, Devastated Coast, Echo HQ, Pylon. Definitely a couple of options where this circle could end up. Passion will be very happy if it pulls towards them at Echo. Meanwhile, Aurora are going to have a very easy rotate as the Prowlers go down here over at Cenote Caves. Obviously, with access to that Trident, you can just zoom around the south side of the map and find a spot very quickly. They got the whole buffet presented to them at Cenote Cave. They had a ring console, a survey beacon, the spiders, and now they'll also be able to have that Evo Harvester that's right there too. Speaking of survey beacons, Forge, with Jay Savage being on this Bloodhound, get some information on where everybody else in the lobby is, and they already got the ring console too, so talk about having all the information that they can have. Ну, этот матч досмотрим. Я снова посмотрю результаты. He's got enough shield cells either here, honestly. 15? I don't know about that. But you're right, it's a lot of info, isn't it? Because if you get the ring console, you get to see. В целом у драконов все хорошо было, но вот что-то не идет. Последний матч. И бобры в прошлой катке нахуярили дохуя киллов. Fantastic spot here. Of all those places we called out that it could be Vicky, that is a building that gives you access to all of them. And that 50-50 potential rotate chance there too, but they're taking the Skyward Dive. They're already taking to the skies to see where the Valkyrie passive could stand. The other teams around the area, and they want to navigate by the bridge right here by Devastated Coast, where there's already 3 other teams, making 4 actually, with E6, Cybercats, Red Dragons, and 202 playing already on separate sides of Devastated Coast with little to no cover if you play out in this open. I mean, just because of, I don't know what's going on here, but yeah, we've just seen a lot of circles, even in scrims and stuff around Echo HQ. So this one isn't pulling quite south enough, I think, though, to be one of those where you get the play around the zip lines and whatnot at Echo. So instead, we will just have to wait for that that third ring to give us an indication. TSM Phoenix sitting further down towards Coastal Camp. Let's check out that area. And, like Sabs would even have the option to pop down and grab that next ring console through the zone at Coastal Camp if they really wanted to. But then they'd probably have to give up their position on the hill here on the cannon, which, is a bit of a trade-off. And the only second team, by the way, to be running the Catalyst, which could come in clutch for those end circles if you manage to make it there and have that wall available. The only other team running the Catalyst is Mind with Dolgorin. So TSM Phoenix, seeing the teams right in front of them, are opting to see if they could just rotate from behind instead. They could rotate through Pylon if no other team has been there. And there is a beacon, double beacon between Ring and Survey, so they could get some more information and more Evo charge if they want to take their time. As you kind of mentioned before, there's a couple teams here who've had their POIs spawn with the double beacons, and obviously that helps you a lot. 200 Evo charge towards your next armor evolution is a big deal. A lot of teams over here in Devastated Coast. Doesn't look like the zone's going to be pulling this way, but we will get that further indication in just a few seconds. But certainly a couple of teams sitting up. I mean, the 07's probably been one that's surprised me a little bit. Okay, it's very much going towards Echo HQ, but I feel like they have been a team that has not predicted zones particularly well today. I don't know if it's that or, they have not had great priority and haven't been able to sort of find the spots early, but I feel like I keep looking at them expecting, an IGL like Nasky, who's known for those calls, to be, in a good spot all the time, but they seem to be having to fight their way in more often than not.
What in the heck is going on over here? Vex, find the opportunity. They miss out on the Arc Star toss, though. Imagine the Trident would have just gone patooey, but they managed to get away, avoid the Arc Star, but they were low, and they did have the Evo Shield advantage originally, so the team on the Trident that got away had full purples. But Vex, call it, they move away around Command Center. That was Licito Fonts that had managed to go to the Evo Harvester. You're gonna definitely see that more often with Evo Harvesters being a thing now in Season 20. Some teams love to rat and camp out those Harvesters. Yes. None of these other teams can get it. And it's actually, it's a win-win there, Vicky, right? Because if they sit there near the spiders, I think they were within range. It doesn't matter if the other team finishes off spiders. I'm pretty sure that you get the Evo points for the wildlife cleared. Ну да, прям по фулам реально коты. So it's like, okay, maybe we get a kill, maybe we get a knock on the other team and then wipe them. And if not, we'll still get some Evo points. It's true. Any little damage. Andy Jax gets beamed by the 30-30s. Another Trident right below their feet, but they're playing on the bottom end of the staircase. Jax is trying to look over to the other side. They have to stick this. I mean, look at this. They're going down the stairs. They're not really at risk at all. They've got the Bloodhound there to give them that infection. Oh, wait, they didn't get the res? Okay, my bad. Sorry, I didn't see that happen. It was Willem that had the gold knockdown, so they wanted to make sure that they at least got the res, yeah, with that extra health, because it looks like they're even pinched here, Gino, with a team above them. Yeah, okay, so this is kind of what I was... Ну, третий подает. Смотри, до сих пор хуярятся. Что можно с этим придумать? Еще упали, еще упали. Еще под нас туда упали. Я подпикнул. Бангу ульту сдали. Вот, Макс, иди сюда, просто бэкни, пожалуйста. Тань, там сейчас можно много налутать. Где? Вон там. Вот там чел волка не пихает. И до сих пор там они просто вон ноки пошли. Это как будто бы даже можно заулынить, если спота играть, если там много, еще ноков будет. Это всем вместе надо будет залынить. Да. Отсюда по мне кто-то стреляет. Отсюда челы играют очень агрессивно. Умерли там. Они все там ходят. 50 секунд зону видел. А, все, там уже ничего не подсосать. Все, Гнатский умер, это хорошо. У них столько же было поинтов. Блять, если бы я не упал, я уверен, что нахуярил бы там всех. Сука, ну. Ай, ты это хуйня, блядь. Надо сейчас просто до лейта дожить и все, не выебываться особо. Если челы летели сюда, значит они после скана летели, это зона сюда, наверное. Поэтому просто до лейта, если доживем, там фраги уже соберем. А то сейчас кто-то пойдет аркадить и пизда сразу. У меня по банкам 5-0. 5-0? 5 больших? Да. Ну, дай мне одну большую. У меня одна чилцела всего. А, у меня 4-3. Просто не пикайтесь, все. Мы только файтимся. Ну и типа, если... Или подсасываем что-то, ну, супер очевидно. Нам, блядь, пикаться нельзя. Да. У меня есть еще Феникс. Ну, у меня 300 урона, хочется фиол набить. Ладно, Макс, осталось 300. давай. Я вот чисто на Феникс буду сейчас напикивать. Они вас видят, не видят? Нет, меня не видит, не. А ты правда играл? Феникс. Они просканили просто, они его под нас, там типы падали. А по кому они стреляли, по вам? Вот этот каустик пиздец агрессивно играет. Так это типа из левых домов, за которые Ага. забрали, да? А там видишь зоны, кстати, сейчас скананы будут. Это типы, которые были у горы. Пацаны, знаете, что думаю? Нам надо идти сюда и отсюда ставить. О чем думаешь? Давай. На машине, да. На машине нам до этих домов. Да, не этих домов. Потом пультанешь на крышу и все. Давай. Шарик, кстати, нас, что это, блядь, за звук? Они не долетят, давай. Я сажусь. Ну, я думаю, это лучше плей. Да, это 100% лучше. А если не тут, то прям сейчас. Нет, это вряд ли. Да, не, там же прыгнул. Тоже прыгнул. Я вышел. Давайте подойдем поближе, я ультану на жабу. Я сейчас скан дам. Скандал. Близко никого, заебись, мы даже тут можем поставить шар. Бля, дай смог только. Не выйдет. Вот это близко.
Они шарик дали, жаба шар дала, все Да, заебись, да, пацаны. улетают на жабе. Мы тейкнем их шар, мы тейкнем. Ага. Они не тейкают, блядь, потому что... Надо тейкать, надо ставить. Я даю шар. Ставь, да. Ставь. Они тейкают. Да похуй, нам это... Тейкаем наш, похуй. Я рычу сразу. Низ был пустой, летим пока что под мост. Они вниз летят. Да, они вниз, мы можем тут играть. Мы можем тут еще играть. В очко упали. Бочку упали. Дом берем. Он поднялся. Го, забор, да. Забор. Ребята, дом-то пустой. Да похуй, Нет, там типы с хаусиком. Это трапа просто, они снизу играют. Это один сквад все держит. Окей, я 6 типов просканил, Кирилл, окей. Нет, это... Подожди. Нету тут никого. Внутри, блядь, да, Боутсайд, реально. Берите лесу. Скан У даю. нас силы снизу. Окей. Тут нет, не пусто, обратно. Синий армор в инсайде. Я Все, смотрю. пацаны, чилим. Да, зачилим просто. А сверху никого у нас нет? Подчекивайте, чтобы нас... Дима, Так под мостом получается пусто. Да иди до сюда, броскань. Сейчас сканю. Ну там каустик, может тогда наш спот заберем, который мы забирали, вот этот. Можем, пока это. Там... А вот это ниже лево хуйня фри. Иди сюда. Стой. Блядь, идем. Кость, пошли. Иду. Я дал смока. Проскакиваем дальше, да? Да. Там тип в нашем споте вот тут играет, можно вот на меня. Вот низ, да, пока вниз. У меня сейф. Все, сидим. Он упал Просто вниз, сидим. ЛХП! Нет, Бегу. не лохп, забей, не лохп. Не лохп, нет. Все, сидим. Я сканеды наверх дал на всякие. Я вызываю тут бикон на рез, чтобы Давай. сейфал. Надо еще бикон ставить. Нет. Откуда скан? А, сзади. Сверху. На мне хороший сейф пока что. КГшку дрючат, на мне сейф нормальный. У меня тоже маленький, у меня 5-3. А у меня все заебись. У меня тут заебись. Там сейф, убили. пацаны. А нет, у меня В очке не заебись сидит сейф. чел. Я Кирюхе. На дереве сидит чел еще. Сейчас будут файты, сейчас везде начнутся файты, мы будем что-то закрывать. Вверх. А хотя нет, по идее. На нарсе, пацаны, не должно файтов начаться. Не, там отсюда слайдить будет по-любому с нарса. 105 еще может нас пикнуть в любую секунду. АМС, да, еще У может. меня по банкам Я стою 2, тут, 3. смотрю, 105, У них тут зона еще, Окей. челов. Но им пизда, по идее, будет, они будут под нас пытаться пробегать. Я стою 105 смотрю. Окей. Я 30 смотрю. Над нами есть капуста? Надо инфа. Шарик дали. Над Да, нами вот есть. нет. А, есть, да? Есть. Есть. Здесь Я еще. начинается файт, вот отсюда на шарике подсасываем. Так у нас снизу еще типа противоположно. Летят. На гору упали. На горе сейчас файт начнется, но мы не добежим. У нас лоу хп чел Пытайтесь над скилл нами сейчас. спиздить. Вот тут чел на банке. На 15. Куда стрелять? Я вверх смотрю. Что Я за скоро ульта? дам скан Не над к нам? нами. Никогда не надо. Смотри, чтоб тебя Я даю ХГ не скан. отпиздила. Сверху, похоже, будет файт, ребята. Да, тут пиздец файта. Просто под лестницей поднимемся. Вот сюда, Кость, вот сюда, на метку, 50. Вижу. Сломай эту хуйню, ага. Сломал. Я ему 60 дал. Спамьте. Они там за зоной. Бага! Тут, Опни. похоже, файт сейчас начнется. Тут что-то ебошь. Найс. Тут что-то стреляют, пацаны. Мы в 7-й вообще, мы в 7-й. Ага. Над нами никто брыкаться не будет, мы сидим Да, просто, да. сидим, живем. Может, тачку принесешь вот эту, с смоками? Ты сможешь. Давай, везу. Давай. А ну куда Примерно я вот вот этой такой? стороны ставь. Я вот так ее пока ставлю. Ставь. Отойдите. Перед файтом попроси, я тебе армор скину, окей, Кирюх? Да. Найс. О, убил Да, сквад. можешь. Бегут сюда, пацаны. В опене, мясо. Досало. Просто кракнул. Нас никто, по идее, Так пинчить нам- не должен. нам Просто только стоим, NG не надо ловим смотреть, ДПС, нам не только байте. NG Буду челы. Только NG только Дай мне уже смотрится. красный. Так что он растакается 30 секунд. Пока дай, чтобы я не наловил лишнего. Он долго будет 10 тысяч. Банга смотрит. У меня 315. сейф. Костя, как дроп будет, вызови сюда. Я уже сам вызвал. Меня. Окей. Перед нами челики станут, скорее всего, на А эту банки горку. есть? Если это так, мы ультуем и убиваем их, понятно? Окей, да. Вот эти челебоссы тоже могут нас захотеть. Вот эта сторона. Лук У нас стреляет. внизу Услышали? то, что хаешки, да. 300 может нас захотеть. Да. Нас вот эти захотят. Но у меня ульта есть. О, шарик дали. Если не шарик дали, может пропустим их? Пропускаем. Так, может, их сбреем, да? На эту последнего постреляйте на шарике. Да, стреляйте. Это нокнули уже. Еще Уничтожили, один нокнул. Найс. Все, пацаны, дефаем спину. Отсюда скан.
спину это 300, да? Да. Еще шарик, еще Они шарик. на нас 50. Крипто. Это что, Я, пацаны, буду на это ультить. Я Мы сейчас дожим, дам я вашу ультую. ста- Доджа нет вообще нигде. Есть додж. Не, Сверху додж, на лестнице. я уже... Ультанули, порвался. будут пушить нас. Это моя Они ульта на- падает уже. Они дерутся между собой. Они Их дерутся, ебут там, они я дерутся, застанил. иду. Нокнул. Я в стане, Давай. я нихуя не вижу. Вот эту хуйню сейчас убиваем, ребята. Тут лоу хп за стеной. Дай мне смог сюда, дай мне смог сюда. Я дал просто в тебя. Он убил. Хорош. Можно теперь камень забирать, можно камень Еще, забирать. тут еще, пацаны. Над нами На мне, пацаны, помогите. Я бегу, давай убьем вместе. На меня, помогите. Да, на мне, убиваем. Тройка, давайте, ебать. Еще, Да, ладно, да, меня да. пнуть и резнуть. Тыкни. Все. Давай. Никто не идет, все Давай. заебись. Не, Нас охуеть все. спать. Все топчик. Мне патроны нужны. Яган меня. Энерджи очень сильно. Забираю. Там были. Нейда беру. Че, вернемся на спот или похуй? Надо. Можно. Го? Смоки есть, го? Подожди, я Прилетел. покажу топчик. ХП, не нокнусь. Слева какой-то долгая проспикивает. Я хилюсь. Вот учились играют. Надо брать, они пока не смотрят, надо пройти. После Можно скана. вернуться в наш спот, реально, пацаны. Так, надо. Идите, бегите вместе. Так, Я тут пока поиграю. Пошли, Кость. Прошел. Турбик с Энерджи найдешь, пингуй. Слышь, Костя, если я У взорву меня на 0 сутку, у тебя есть граната, Кость? Не, Не сдавайся, Молик, не сдавайся. Они знают, что мы Молик, двое, они знают, стопудово. что мы двое. Пусть пушат тогда долбоебы. Я тут стою на военном Костя, кавере. я тут стал расписано. Ага. Слышь, Свят, Меня вот и не будет. готов заклампить, можем убить попробовать. Нет, стой, с стороны. Окей, Сломал да. дрона. Раз, два, Подожди. 3. Давай. Двойка. Одно. Ты сам сыграй. А Это еще не двойка, кто? нет двоек. Там мотор. Дай, слева. Кирюх-то один, там двое, ты честно выебайте нахуй. Ебать, мне крабер дал. Я хилюсь. Я гранату хилюсь снизу, заебись. Они лоу были, пиздец. Костя, я нокнул, да, Да. Рез. Резай. Там одно слева одно крипта. И мне 100 дали. Резай. Пиздец, этот крабер Он упал, доебал. убил меня. И меня клик, его резнули, меня клик. Упал. Еще один упал. Убегай. Я Бля, говорю, вот, сука. Найс. Сзади, крипта. Живи. Топ-3. Найс. Стоп. Еще пушите. Твоё. это- Сори, бля, мужики. Это турики еще были, их надо было пиздец убивать. Ну их Бля, убили. их Только убили? что закрыли. Ну и Не, топ-2. Живые, топ-2 не. Но надеюсь, у нас Да? скиллов больше. Сейчас посмотрим. Но мы их все равно опережаем на допоинта, типа. А это кто вот в топ-1? Сейчас узнаем. Бля, ебать, чуть-чуть не хватило, если бы чё меня не крибернул, я бы еще второго нокнул и упал бы вниз А он просто. 3 хедшота дал. О, топ-1 найс. Топ-1? Да, мы по лучшей катке прошли. Лучшие. Ёбаный в рот. Еще один день топ-1, я в ахуе. Демонстрация характера была. Сегодня демонстрация доминейшн полный. And that's with Outplayed leaving their POY by down beast and immediately trying to go towards the outskirts Ладно, of пацаны, Echo спасибо HQ всем, кто from был the на very стриме. beginning, Сегодня мы like we опять saw. They забираем had a первое wrapped around место. even from Devastated Close Так вот flying такие into дела, that такие stairwell. пироги. And with that team comp too, you look at the Cossack, you look at the way that they were able to play around that stairwell the entire time because they had to fight over like 3 other teams that wanted to fight for that same similar rotation from that position. And the Cossack really helps out in situations like that. And then having the blood on, having the gold knock, allows you to reset even better to take on the next fight that may try to push in for a third party. Yeah, Caustic, super important for those positions. Definitely one of the reasons why we're seeing him be picked up so often now in season 20. But yeah, Bloodhound, I think, was the Костя, Константин, что ж ты делаешь? saw today, which is interesting because in some of the other regions it had definitely been Не, я bang. не подумайте, не осуждаю там как the most бы, его мов, то, что он там нафидел и так Let's take a далее. look at the match results after Он performance наоборот there, охуенно because отыграл. Andy Чуть-чуть не popped off хватило, at the very крабер end on that поднасрал. Cossack. Outplayed, finished off the day with the dub and 9 KP, but tying that KP with 2 rats, 1 controller that had to fight their way in that final circle, fight their way against Aurora, who also were throwing everybody in the lobby, holding the middle part of that circle, covering every corner, whether it be from the Moby, the Lifeline care package, Lifeline pick definitely being that staple that we're seeing more often in this region, Gino. It's becoming more. Ну это пиздец, они в прошлой катке миллиард киллов сделали, и благодаря этому они еще в топ-1 дня.
Page here. Made in heaven. I mean, they've been believers themselves. 4KP at least. They've had quite a little bit of a day here, but unfortunately not getting the placement that they need here. Cybercats following in 12 with 121. Mine didn't finish with a double. И это 5 игр. Тут 6 игр 90. 5 игр 87. So not finishing with the big O. Even looking all the way down though to full English that we're not able to win that 50-50 on Storm Point starting off from game 4. А чё Нави приписюнились к Апексу? Они же забили хуй на его. Worse there. I believe this was their last match day, unless they make it into the regional finals, which I don't think is possible for them at this point. So that could be the last outing we see. Наверное, не так уж и много. Zerafa, Mandy, and Shiv for now. You know, guys, it's going to be a tough one to say that, really, and see it happen. You know, I love Shiv. I love the personality. Probably not this season, though, in terms of the Pro League. Have they figured out what they need to do? But a lot of teams are in that process of figuring things out, especially with Season 20. Some, they actually benefited. Some still trying to just work out some of those things and get back on track. One of the elements I think about this last finish, though, guys, is we came in with actually a team in the lead who had not won a game yet, and they still didn't win a game. I'll highlight them in just a little bit, but I think one of the cool aspects is we've seen big names in EMEA show up again and again. And as we transition, obviously, into our next kind of talking with some of these players, let's go and walk back through what they had done to get here. Because I was watching on the sidelines when match 4 did occur, and Made in Heaven, they were in the prime position to get things done. And when we bring that up, even just talking about it, so much of these circles that we've been tracking, we've shown people earlier on in the day, we'd seen repeat circles. When it came to Storm Point today, a lot of these circles were newer, especially the first two and the one that you saw here. Vex was in a great spot with the Kraber, and one of the things I loved kind of seeing this is how do you play it? It seemed like the feeling, the guttural instinct that someone's behind us. Let's pay attention. Вот сейчас как промах будет. Вот как? Got the focus of Fako and Vex more, and this really helped Made in Heaven. But what surprised me was the full commit. They and they say, let's go get these kills. And I'm not sure if it's Babylon. The day we've seen repeat circles. When it came to Storm Point today, a lot of these circles were newer, especially the first two and the one. One of the things I love, like the guttural instinct that someone hold a better position, got the focus of Fako and Vex more, and this run of us and hold a better behind us. Let's pay attention to that instead of. Это выстрел. Это уже выстрел идет. Идеально въебло выстрел. Идеальней не придумаешь. Еще раз. Уже пуля летит. По кадрам можно тут? Я нельзя. Вот. Ну вот даже кадр. Вот. Прицел на лице. Следующий кадр. Блять. Able to take this one out. Yeah, it was honestly a very, very great start. And you love seeing these isolated fights because it shows you that there's a lot of strategy that goes on from not just who you're picking, but what perks you're selecting. You see some of the auto ping triggering there, but then sometimes you get into the place where it's just straight up, we're running at you. Position forged, Vicky, they find themselves in these end zones all the time in really nice places. They remind me a little bit of Omit, of how they really like to set themselves up for a win. Yeah, they did. It's just unfortunately with the circle pull and then stuck in the corner, it was just open sights for everybody that was just waiting for them to funnel outside of that building. But then this is where all the real action happened, Green Day. This is where Outplayed was able to secure the high ground after finding so many of the other teams that were trying to neighbor each other in Echo HQ. Passion UA, Sonya dropped right in front of the Caustic, who closed out that fight. And then with the last 3 squads, Outplayed with no other teams to contest them on the high ground, had all the time to reset here, and then eventually clean up what was left of Aurora and then 2 Retro and Controller.
It's interesting looking at ANC outplayed, obviously, you know, taking the victory here. They started in Game 5, going into Game 6 with about 20 points, I believe. So this significant jump for them. Not enough, obviously, to go into our first place spot, but ANC outplayed. Got to feel good that they ended on a high note. In terms of the actual standings, though, my goodness, we have a tiebreaker that is the difference between Aurora and 2R1C. I heard you guys chuckling. Vicky, I don't think I remember seeing this exact score where two teams have the exact same points at the end of the day. Да, могло 78 быть. Пиздец, стреляли. Это на самом деле так мимасно, мол, хуй вам, а не топ-1 Европы. И лишний раз доказали, что мы тут папочки. And Genome, I mean, it's no surprise to see Aurora on top. I feel like we're getting so used to saying that, but to do it in this fashion, it does mean that maybe they've got it going. I mean, yeah, exactly. Dropping a 30-point nuke, obviously, that is one way to make sure you win those tiebreakers. I mean, the admin's certainly getting their work cut out for them. You can see 3 tiebreakers in the top 10 here, but that means that Aurora has won 4 out of напоминаю, their что можете 5 подписаться match days so far. Подписаться на Телеграм, ссылочку скинул в чат. Новости, анонсы, что там. Так, сейчас и резы должны репостнуться с ВК. Пост сделал, да, сделал. They might have been dropping in 19th, so we're going to take a look at how this affects the overall standings in EMEA, because as you mentioned it, Genome, 5 match days played, 4 wins from Aurora. That is why they are clearly on top. That's insane, isn't it? So that's 121 out of a possible 125 points so far from Aurora. Just incredible stats there, but obviously with other teams getting close to 90 as well, which is something we had ticked at, you know, roughly around the spot that you're... Как дела с волосами доволен? Не совсем. Тут как будто место пустое. Откуда брали волосы? Хреново взяли или криво взяли? Ну и плюс, короче, через месяца 2 где-то только судить. Нави, это Манта, Шиф и кто там еще? Ксерифер, по-моему. Их подписали просто. But teams that didn't perform to the standards that we're used to seeing, let's see their fonts, it really comes into question what they could do differently with the limited time that they have, especially since this is the last day, match day, that some of these teams could play on before the regional finals. Such an interesting one. Any surprises here Sigma, for you, Genome? Any expectations for these teams who are currently out of the regional final? They really are running out of time. Yeah, I mean, Red Dragon obviously have shown signs of life here, moving from 28th at the start of today to 23rd. Ближайшие годы тоже. В Турцию поедешь? Removing themselves from the relegation talk. So even if they can just get to obviously spots 21, 22, you don't make regional finals, but you don't, you avoid relegation. So that's at the very least something to play for. But certainly, if they can show signs of life again, they may even make it into that top 20. Well, you know, we're getting some information too, because these groups obviously playing with each other. But I think that's it for Group A. So Red Dragon might actually be locked in into the PLQ. I think we're getting some confirmation on that as well. Well, guys, you've been casting so much. I've been watching as well. Brilliant job. And also, a few players always stand out to me. It's easy to... Спасибо, что смотрели. Спасибо, что болели. СНГ Апекс вперед. Юху. Ой. Ну что, молодцы. Жестенько, четенько, классненько. Ой, завтра также будет турик, но на час раньше, напоминаю. Кто следит за играми, 8 часов по московскому времени будет начало. То не пропустить. Такие дела.
Ладненько, в принципе, сами решите, куда идти, кого смотреть. Я отдыхать. Постараюсь даже сейчас лечь спать. Ой. Спасибо большое, ребят, что смотрели. Приятного отдыха, кто отдыхать, и приятного дела, кто делать. Завтра также Апекс. Наверное. Ну, скорее всего, да. Завтра по-любому увидимся. Точно турик будет атак. Играть, не играть, там уже посмотрим. Давайте, ребят, обнял, приподнял. Сердечки вам. Со всей любовью в чатик. И бабуля. До завтра. С тобой смотреть одно удовольствие. Спасибо, спасибо. Правда, засыпал уже.